Ich hoffe einfach mal, dass man mich jetzt hört und dass das Ganze funktioniert. Ich musste mal kurz stumm schalten, aber mit etwas Glück funktioniert das alles ja ganz gut. Aber mit etwas Glück funktioniert das alles ja ganz gut. Aber mit etwas Glück funktioniert das alles ja ganz gut. Aber mit etwas Glück funktioniert das alles ja ganz gut. Super, da wäre ich auch schon wieder. Schnell den Stream wieder stumm schalten, bevor da irgendjemand auf die Idee kommt, dass da irgendwas ist. Bitrate passt wohl. Ich meine, ich brauche eh keine hohe Bitrate, jetzt sind die zwar 2K, aber naja, 30 FPS und ich meine, wir reden von der Unreal Engine, nicht von irgendeinem so hochpotenten Dingster-Booster. Ähm, ja, muss ich noch herausfinden, wie kriege ich einen Link hin, wie ich das in den Discord-Server da hauen kann. Ja. Habe ich eigentlich die Möglichkeit, auch Chat anzuzeigen? Also, ne, anscheinend nicht. Gut, dann hau ich das einfach mal kurz hier auf nix sehen. Hau das mal schnell rüber. Hau das mal wieder auf Watt sehen. Und dann sollte das Ganze ja funktionieren. Genau. Mein Stream kann ich so ein bisschen klein halten. Wie Layout einzustellt. Whatever. Mit einer Discord starten, aber dafür mache ich auch mal besser einen Stream klein. Ich habe keinen Bock, mich jetzt zwischendrin zu doxen, weil, wisst ihr, da ist halt so eine gewisse Gefahr, dass man sich so zwischendrin doxt, aber naja. Nicht, dass es jetzt unbedingt so schlimm wäre, wenn das jemand herausfinden würde, aber ich habe da jetzt nicht groß Bock drauf. Und deswegen, so gut. Ähm, Bischofaufnahme wieder an. Okay. Nichts im Chat. Soweit, so gut. Nur noch herausfinden, wie ich auf meinen Stream komme. Also wie ich den weiterleiten kann. Na, jetzt nichts abspielen. Danke sehr. So, da haben wir es. Kopieren. Wunderbar. Warum ist mein Name MTEP Gaming abgekürzt mit M, also großes M, Punkt, Punkt, Punkt. Was soll der Scheiß? Ähm, Das macht keinen Sinn. Okay, ich glaube, das liegt einfach am Streamer-Modus. Ja, liegt nur am Streamer-Modus. Wunderbar. Die sind mittlerweile richtig sicher. Ha. Naja, also. Ähm, für alle, die gerade da sind, wo ich mal raten würde, dass das exakt null sind. Oh nee, einer. Cool. Einer ist da. Ähm, ja, was mache ich denn heute hier? Ja, Entwicklung von Spielen innerhalb Unreal Engine. In diesem Falle ist es mein insgesamtes Projekt FPS No Poly. Was das Projekt hat, das Projekt, was ich schon seit Ewigkeiten mache, was, ja, wo ich halt schon seit Ewigkeiten dran bin, ist es FPS No Poly. Ja. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe jetzt hier mal kurz, das ist jetzt das Projekt, was ich dieses Wochenende angefangen habe, also das Unreal Engine Projekt, was ich dieses Wochenende angefangen habe, oder letztes Wochenende irgendwie sowas in der Gegend. Ich hatte davor jetzt schon so 4 oder 5 Projekte, davon so reißen Unity, aber seit der letzten Krise von Unity. Und ich weiß, sie haben zurückgerudert. Aber ich vertraue denen nicht mehr so wirklich.
Und ich brauchte da so eigentlich eine Ausrede, um wieder zur Unreal Engine zu wechseln, weil ähm, ich mache zurzeit eine Ausbildung und da ist natürlich Zeit etwas dünn gesät. Und danke, Maus. Und wenn man schon recht wenig Zeit hat, dann noch eine neue Engine zu lernen, ist ein bisschen schwierig. Die andere Engine kann ich zumindest so weit, dass ich, danke Maus, dass ich mir darum, naja, wenig Sorgen machen muss. Gut, also, in diesem Falle, das ist jetzt die Welt hier. Das sind alles einfach nur Instant, was steht denn da? Foliage Actors, das sind ich habe ja halt als Grundlage das normale Foliage-System von der Unreal Engine genommen, habe daraufhin dann einen eigenen Actor für entwickelt, damit ich so ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben kann, falls ich möchte. Die Sache mit der Unreal Engine ist, die mag schöne Grafik machen, aber solange man nicht C++ lernen möchte, ist es ziemlich schwierig, recht performant zu werden. Genau. Gut. Ja, was ist so die Idee des Danke Maus? Die Maus hat ein bisschen Probleme ab und zu, wenn man so klickt. Hört die einfach von alleine wieder auf, ist ziemlich nervig. Ja, das sieht natürlich jetzt nach einem relativ kompletten Spiel aus, aber das ist es definitiv nicht. Weil nur weil etwas aussieht, heißt es nicht, dass es auch so ist. Wir haben hier zum Beispiel Bäume, mit denen, wo man zumindest schon mal Kollision hat, soweit so gut, mit denen ansonsten nichts passiert. Die sind zwar auch schon animiert, aber es ist einfach nur eine Shader-Sache. Ich würde euch so oder so nicht empfehlen, einen Instant Static Mesh mit richtigen Animationen zu bearbeiten, sondern wirklich irgendwelche Shader-Funktionen zu nutzen, weil die werden pixelbasiert gerendert. Auf der GPU, da habt ihr keine Probleme. Und ja, falls ihr Tipps haben wollt, wie ihr ein gutes Gras macht in der Unreal Engine, was relativ performant ist, könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben. Ich habe damit so ein paar Jahre Erfahrung. Gut, bin ich mal kurz hier. Ja, was kann man jetzt bis jetzt machen? Also, Inventar-Screen. Diese drei Knöpfe funktionieren noch nicht. Aber hier tauchen zum Beispiel mal Items auf, wenn man sie einsammelt. Ich habe nur leider gerade keine Möglichkeit, so gar keine Möglichkeit, Items zu zeigen, die man aufsammeln kann. Hier unten haben wir die Hotbar, die funktioniert auch noch nicht komplett. Letztendlich habe ich den ganzen Tag damit verbracht, nur diesen Schwachsinn hier zu machen, mit den ganzen Systemen, die dahinter hängen. Und wollte dann irgendwann einfach ein bisschen Optik machen. Die ganze Welt hier hinten, die man hier sieht, ist übrigens auch innerhalb von so einer halben Stunde entstanden. Also von Modellimport bis zu, ne? Äh, genau, Modellimport. Ähm, die Modelle, die ihr hier seht, habe ich alle selber gemacht. Natürlich, das Landscape habe ich in der Unreal Engine gemacht. Das Gras ist jetzt auch schon ein paar Generationen alt im Blender gemacht. Die Bäume habe ich für das Unity-Projekt gemacht. Habe die einfach mal schnell importiert mit ein paar Toten. Die toten Bäume haben einfach nur diese bauschigen Blätter nicht drauf. Die Büsche habe ich selber gemacht. Ich habe alles selber gemacht. Das ist auch einer dieser Sachen, die ich einfach immer mache. Ich mache die Sachen selber. Ja, deswegen werdet ihr bei mir relativ wenige Plugins finden, die irgendwas machen. Zum Beispiel das ganze Inventarsystem, was hier hintersteckt, habe ich komplett selber gemacht. Genau. Ja, naja, also bis auf das Inventarsystem hat man eigentlich noch nichts, was man machen kann. Liegt aber auch daran, dass, ja, wie gesagt, dieses Wochenende. Genau, aber das ist natürlich einer der Gründe, warum ich jetzt den Stream mache. Einfach um ein bisschen zu streamen, ein bisschen zu zeigen, was passiert. Ich werde den höchstwahrscheinlich danach auf den FPS Support YouTube-Kanal hochladen. Falls jemand möchte, kann ich gerne einen Link reinschicken zu dem. Ja, wenn mich mal kurz interessieren würde, wie sieht es aus mit dem Zeug. Ich meine, letztendlich, ich habe eine RX 6700 XT, es ist nicht so gut. 12 Millisekunden, dann macht das, was ist denn das, so um die 90, 80, 90 FPS. Nicht geil, aber okay. Slate UI kann man sich hier wegen der Unreal Engine denken, das heißt 0,5 muss nochmal wieder wegnehmen. Shadow Depth sind natürlich das, was natürlich jetzt am meisten zieht. Mal schnell optimieren. Wo ist denn die Resolution Scale? Ne, wo war die doch? Da haben wir es. Wenn ihr es einfach auf 2 runterstellt, sollte das schon wieder kleiner. Nein, jetzt nicht. Passiert so gar nichts. Cool. Cool. Fahrschule.
Der macht ja sogar nichts. Was ist denn hier los? Ich möchte kurz anmerken, dass ich jetzt die Unreal Engine 5.3 jetzt so ziemlich zum ersten Mal nutze. Ich komme von der Unreal Engine 4. 4.2.6 war die letzte Version, die ich richtig genutzt habe. Da habe ich die 5.0 eine lange Zeit genutzt, habe ich mit der Unreal Engine praktisch aufgegeben. Hm. Ich merke gerade, dass das doch schon ein bisschen reinbuttert. Ja, das ist jetzt praktisch Light Mode aktiviert. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht irgendwie Augenkrebs bekommen. Also es ist schon mal das Directional Light Komponente, was hier das Problem macht, so weit so gut. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das runterstellen kann, aber normalerweise macht man die Cascades runter und damit ist das Ganze besser. Kann ich auch mal auf 5.500 stellen. Ne, nicht 55.000. Macht das Licht ein bisschen wärmer. Ein bisschen schöner natürlich für so eine abendliche Szene, die ich hier gerade machen möchte. Wissensstärke mal runterhauen. Macht aber, glaube ich, auch keinen Unterschied. Oder? Ah, ne. Ich gucke auch in eine andere Richtung. Brauche ich nicht die Zahlen mir anzugucken. Ja, Raytracing mache ich hier nicht. Wollte ich eigentlich mal machen und meine Karte ist tatsächlich sogar hardware-technisch Raytracing fähig. Aber, ja, bisschen schwierig. Gut. Cast Deep Shadow, macht das einen Unterschied? Absolut nicht. Was ist hier los? Hat das was mit den neuen Shadow Maps zu tun, oder was? Der Shadow Distance ist ganz geil. Warte mal. Ich habe blöde Gefühle, mir schreibt gleich jemand in den Chat, boah, du bist so dämlich, guck doch mal da drunter. Etwas hier kann ich mal machen. Wahrscheinlich kein Unterschied, ne? Meins mal besser weg. Jo. Macht das einen Unterschied? Macht das überhaupt einen Unterschied? Keine Ahnung. Danke Maus, ich habe so gar keine Ahnung. Code View, ja, wunderbar. Das sind natürlich die neuen Plugins, die ich gerade reingehauen habe. Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, dann ist halt nicht. Gut. Dann, woran ich gerade gearbeitet habe, ist, also bevor ich das Stream angefangen habe, ist, dass ich jetzt die Foliage-Sachen in Items umwandeln kann. Das ist relativ einfach. Ich meine, man sagt immer gerne, es ist relativ einfach. Ähm, wenn ich jetzt, wo ist es? Items, Meshes, Stick. Da. Einfach mal einen Stick hinzufüge. Eigentlich aktiviert ist gut. Und den jetzt einfach mal überdimensioniert groß machen, weil sonst wird er hier im Gras buchstäblich untergehen. Wo haben wir es? Da haben wir es von 4 bis 8. Nein, 8. So. Verteilungssphäre mal ein bisschen kleiner. Pop. Riesige Stöcke. Die Größe des Stockes ist scheißegal. Es zählt halt, was man damit macht. Nein. Die Größe des Stockes ist wirklich egal. Die muss nur Kollision haben. Und ja. Ist auch das Schöne an Unreal Engine. Man kann ohne weiteres mal eben 130.000 Stücke setzen. Hat die Performance jetzt nicht groß runtergezogen. Und ich nutze nicht Nanite oder so. Die Stücke sind so oder poly wie alles andere. Aber, ach, es ist schon cool. Es ist schon cool. Was wollte ich hier noch machen? Kollision, ne? Ja. Block All. Muss nicht unbedingt Block All sein. Kann was auch immer sein. Sache ist einfach nur, mein First-Person-Controller hier hat so eine Interact-Geschichte, so eine Pickup-Geschichte, wodurch ich natürlich auch den Actor und das Hit-Component bekomme. Item Pickup ist ein Interface, was ich nutze, und Convert Pickup to Foliage ist natürlich nicht ganz fertig. So,
Ich habe hier eine Data Table namens Mesh to Item Database. Diese Database besteht aus, naja, dem Mesh und dem Item. Genau. Dann mache ich jetzt nichts anderes als einen For-Each-Loop, um die ganze Database einmal zu durchsuchen. Ähm, ich könnte das eigentlich auch anders machen. Könnte theoretisch ein Dictionary nutzen, also eine Map. Aber ich glaube, ich mache es jetzt erstmal so. Wenn es später zu langsam werden sollte, dann mache ich das mal ein bisschen anders. Wir machen nichts anderes als, na komm, Break. Wir haben das Mesh und Item-ID. Wenn Mesh gleich Mesh ist, if, steht auch nur, wenn eine Row found ist. Wenn keine Row found ist, dann weiß ich gar nicht was machen. Und ich mag es auch nicht, wenn Leute immer diese ganzen if hier und if da und wenn auch dies und das und jenes ist, einbauen, weil ja, es hilft. Es macht den Code definitiv stabil, aber die Unreal Engine hat eh nicht genug Power für allen Schwachsinn. Deswegen habe ich so, ich versuche so zu programmieren, dass das Ganze auch, nur zu skripten, dass das Ganze auch einfach funktioniert. Gut, Item-ID ist natürlich das Local Item. Das wird auch nur gesetzt, falls was gefunden wurde. Und dann können wir einfach hier ein if machen. Ist das Item equal enum natürlich wichtig, gleich null, weil null ist auch ein enum-Wert. Am besten, wenn ihr irgendwas habt, was eine Aufzählung hat, was auch mal leer sein muss. Im Inventar ist es natürlich recht wichtig, dann nimmst ein enum, was auch einen Wert hat, der 0 sein kann. Falls das nicht 0 ist, ja, einfach gleich und dann false genommen, dann add item to inventory, make item, das ist natürlich die Item-ID von Local Item, die Amount von 1, mehr als 1 werde ich nicht immer aufheben können. Wenn da ein Stock liegt, werden nicht 2 im Inventar hinzugefügt. Ich liebe Kaffee. So, und falls es ein Success war, dann können wir jetzt an das Foliage, Foliage-Ding da halt gehen. Remove das Item. Remove Instance. Und die Instance ist natürlich das, was man reingegeben hat. Die Sache mit den Foliage-Sachen, es sieht sehr komplex aus, aber das ist es nicht. Das Foliage-System der Unreal Engine nutzt nur Instant Static Meshes. Das ist eigentlich nur eine schöne Variante eines Instant Static Mesh. Das natürlich auch noch die Möglichkeiten hat, gepainted zu werden, ist aber alles andere als komplex. Ich habe das, glaube ich, sogar offen, ja, da oben rechts. Ich muss nur mal ganz kurz hier ein bisschen schöner machen. So. Also, wenn wir den vollen Blueprint Editor mal nutzen. Hier ist nur ein Static Mesh. Welche Art es von Static Mesh ist. Für jedes Foliage-Item wird ein eigenes Instant Static Mesh gemacht. Also für jedes Mesh wird ein, ne? Und genauso kann man es auch nutzen. Ja, das heißt, man kann hier Sachen hinzufügen, Sachen entfernen. Es ist natürlich noch ein bisschen komplizierter als einfach nur hinzufügen und entfernen, aber alles in einem. Ne? Gut. Ich weiß, ich kann nicht erklären. Ich versuche nur irgendwas nebenbei zu sagen, weil es ist keiner im Chat und es passiert einfach nichts. Okay. Gut. Compile Save. Macht am besten immer ein. Also wenn das Spiel kompiliert wird, dass es auch direkt fertig gemacht wird. Ja, okay, ist aber ein bisschen langsam. Upp. Das ist nicht gut. Ich meine, ich habe schon mal 3 Sticks, soweit so gut. Und ach, frag mich nicht, was die Icons angeht. Ich habe die einfach kurz aus der Unreal Engine gezogen. Ich hatte auch keinen Bock, richtige Icons zu machen. Ich verstehe noch nicht, was hier passiert ist. Wird auch keine Fehlermeldung ausgeschmissen. Das ist schon mal ganz geil. Also wir machen einfach mal ein Print.
Was sagt das Ding hier? Wenn jetzt True zurückkommt, von wegen hat die Instanz removed, dann werde ich ganz dämlich gucken. Leider habe ich keine Facecam für euch. So. True. Wow. Äh, Wird dann einfach irgendein Mesh entfernt? Nach dem Motto Instance-ID 0? Oder was wird denn jetzt entfernt? Hau mal raus. Das müsste ein gewisser Wert sein. Irgendwo zwischen 0 und 130.000. Ich weiß auch nicht, dass es so lange brauchen zu laden. 0. 0. Okay. Ich habe natürlich einmal nachgeguckt, was wirklich auch 0 ist. Und nicht, dass ich jetzt gerade genau durch Zufall den Nullten getroffen habe, was eine Chance von 1 zu 130.000 wäre. Aber ich habe schon ähnliches Glück gehabt. Deswegen. Hit Element Index, ja. Was ist das Richtige oder nicht? Vielleicht ist das hier. Vielleicht habe ich da irgendwas versaut. Das kann gut sein, dass ich da irgendwas versaut habe, weil ich meine, das war so, aber ich meine vieles. Letztens auf der Arbeit habe ich es auch geschafft, einen OpenSUSE-Image runterzuladen für ARM-Architektur. Äh, Wir brauchten nicht die ARM-Architektur und ich habe es natürlich für alle direkt mitgetan, aber naja. Yay! Da seht ihr die richtige Instance-ID, boah, 130.000. Ich habe die ganz hohen hier. Nett. Gut, also Items, die am Boden liegen, können jetzt aufgehoben werden per Liste. Das haben wir natürlich hier und ja, Stick, Consume. Das System war. Wo ist meine Hotbar hin? Hä? Ha. Warum haut mir eine Hotbar ab? Was? Die Systeme haben nichts miteinander zu tun. Hä? Ich glaube, da habe ich so ein Rebuild ausgelöst und vergessen, die Hotbar hinzuzufügen oder so. Äh, ja geil. Wo ist der? Ich ja den Content Draw. UI. Mein Inventory UI hoffe ich. Okay, mal gucken. Also, wenn ich jetzt hier. Nee, Sekunde. Ich habe da eine Idee, was passiert ist. Refresh Inventory Screen. Ja, Recreate Inventory UI, aber nicht Recreate Hotbar. Es gibt gar keinen Recreate Hotbar. Was ist denn das jetzt? Ach, es wird ja keine Hotbar mitgegeben. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich Sinn. Dann sollte das jetzt auch nicht mehr passieren. So, das Schöne an dem System ist, was ich jetzt gemacht habe, also mit den Holzaufheben hier. Na? Ja, okay, das muss natürlich dann, nachdem ich drauf geklickt habe, entfernt werden. Der fuckt ab. Wunderbar. Das Schöne an dem System, was ich hier gebaut habe, ist, wenn ich jetzt hier in der Datenbank Mesh to Item was anderes eintrage, zum Beispiel nehmen wir jetzt hier für Stone, nehmen wir jetzt, auch wenn ich habe keinen Stone Actor, einfach mal ja, den Tree hier und das Item ist dazu Dirt oder Wood, Wood. Dann kann ich auch einen ganzen Baum aufheben. Bevor ich das aber kurz teste, mache ich mal schnell hier viel zu viele Tabs offen. Falls ihr übrigens sehen wollt, wie ich irgendwas hier drin gemacht habe, ihr könnt mich gerne anschreiben, sei es über Discord im DM, als DM mein ja, kopieren. Im Chat findet ihr nun meinen Discord-Namen. Darüber solltet ihr mich einfach erreichen können. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Gerne fragen, was ich da gemacht habe. Ich schicke euch gerne alles. Weil letztendlich das Projekt, das soll nicht, also bevor jetzt jemand sagt, warum schreibt ihr da rein, das ist doch total dämlich. Aber dann kann ja jeder dein Spiel kopieren, ja, das tut's doch. Ist jetzt nicht so, als wenn ich hier das revolutionärste Spiel der ganzen Welt mache. Es ist letztendlich einfach nur irgend so ein Survival. Wenn ich aber irgendjemandem helfen kann, der halt was machen möchte mit Unreal Engine, dann bitte. Ich aber gerne. So. Ich muss was Sub-Button-Menü. Create Button, genau. Und dann habe ich. Ah! Habe ich mich erschreckt.
Ähm, was wollte ich sagen? Richtig. Click-Button, nachdem ich Execute Effects gemacht habe, Remove vom Parent. Und dann ist es in dem Falle, wir werden das get parent, get parent, tippen muss gelernt sein. Funktioniert das? Anscheinend. Gucken, ob das Wiki funktioniert. Meine Grafikkarte klingt wie so ein... Wunderbar. Funktioniert. Machen wir kurz Test, ob mit 2 auch funktioniert. Kommen im Game Dev, Leute. Scheint zu funktionieren. Wunderbar. Gut. So. Ja, im Game Dev müsst ihr alles testen. Also eigentlich müsste man sich so eine Liste schreiben, wo man jedes Feature einmal durchsetzt, natürlich wird ein neues hinzugefügt, aber ganz ehrlich, da werde ich bei bescheuert. So, jetzt habe ich den Baum hinzugefügt. Wenn ich den Baum jetzt abbaue, sollte eigentlich Wood im Inventar landen. Ein und definiert. Das ist nicht gut. Sekunde, muss nicht schlecht sein. Muss nicht schlecht sein. Vielleicht habe ich einfach nur vergessen, das Item zu definieren, weil es hat schon mal 1 da und hat mir nicht gesagt, der fucked up. Weil das hat mein Inventarsystem, das spuckt aus und ich irgendwas vergessen habe. Dann steht der Dev fucked up. Ich kann jetzt auch wirklich hier dieses Window machen von Content Browser. Wo? Ach da. Cool. Hatte ich meinen Discord drüber gelegt. Gut. Wollte ich jetzt testen? Wissen? Da. Inventory Item Database. Wood ist nicht vorhanden hier drin. Das erklärt natürlich, warum es Probleme gibt. Dann definieren wir mal schnell ein Item. Wood. Der Name ist Wood. Das Display Name ist Wood. Das Mesh ist, das Ding ist mal einfach, weil wenn ich schon Meshes habe. Warum nicht? It is a wood log. Gut. Item Extra Functions. Lass mal gucken. Ich habe hier ein Extra Function System aufgebaut. Dieses Extra Functions System erlaubt es mir, dass ich zum Beispiel eine Aktion nehme, die zum Beispiel Consume heißt. Ich habe noch keine weiteren. Dann kann ich da, wenn man halt auf Consume drückt, was man jetzt im Inventar gesehen hat, was soll passieren? Hier habe ich zum Beispiel Saturate und Heal als erste Funktion. Saturate ist zum Beispiel jetzt 20. Ja. Kann ich natürlich noch einen Namen drunter schreiben, warum das jetzt so ist. Und ich kann sogar mehrere Sachen definieren, die passieren sollen, wie zum Beispiel auch Heal. In dem Falle minus 100. Man kann halt den, was das jetzt gibt, ist schlicht und ergreifend, man kann das Item essen, Saturate. Und Heal macht das auch, aber es heilt einen nicht, wenn das negativ ist, sondern es tut einem weh. Es macht recht Sinn. Das heißt nur immer noch Heal. Das ist genau wie wenn Saturate jetzt Minus wäre, dann würde es einem ja, Essen halt nehmen. Wie das halt im Minecraft zum Beispiel funktioniert mit diesem Starvation-Effekt. Und dass es hier instant ist und nicht halt über Zeit hinweg einfach mehr. Item Volume ist mal 8. Genau, das ist das nächste. Das Inventarsystem hier basiert auf einem Dictionary. Auf einer Map-Variable in der Unreal Engine. Diese Map-Variable hat halt den kleinen Nachteil oder den von mir ausgesuchten Nachteil von, es gibt einen Index und dieser Index ist halt einmal da und dieser Index ist immer ein Item. Das heißt, ein Itemname als Index wird genutzt. Sonst könnt ihr auch einfach ein normales Array nutzen. Das habe ich aus Performance-Gründen gemacht. Aus dem einfachen Grund, dass die Unreal Engine recht langsam ist und da muss man sich um jedes Mühe an Performance Sorgen machen. Und ich habe mir gedacht, dann haue ich besser die Last auf die Entwickler von der Unreal Engine und nutze eine Map-Variable, die dann halt selber gucken muss, wie sie das Ganze raussucht, anstatt dass ich ein ganzes Skript mache, was das Ganze raussucht. Beim letzten Unreal Engine Projekt, ja, das bevor ich dann auf Unity umgestiegen bin, hatte ich halt das Problem, dass
wenn ich 30 Items aus dem Inventar entfernt habe, beim zum Beispiel Braten, ja, also wenn ich das in den Ofen gepackt habe, dann hat das Spiel, glaube ich, für eine halbe Sekunde gestockt. Ich weiß nicht genau warum das so lange war, aber es jedes Mal, wenn man ein Item hinzugefügt hat und entfernt hat, wenn man hoch genug Framerate hatte, also irgendwas mit 120, hat man es gemerkt. Absolut unmöglich. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich es auch besser so, weil die Unreal Engine wird schon was sie macht. So, dadurch kann ich jetzt aber zum Beispiel keine Stacks mehr machen. Ich kann natürlich ein Stack Limit machen, das wird dann ähnlich ablaufen wie ins Forest, wo man dann natürlich jedes Item, man kann jedes Item, was es gibt, dabei haben, aber nur eine gewisse Menge davon. In anderen Spielen hat man das ja in der Regel einfach so, dass man halt eine gewisse Anzahl von Item-Slots hat und jeder Slot hat in der Regel eine maximale Menge. Ich habe mir diesmal ein bisschen Inspiration an sowohl The Forest als auch zum Beispiel Space Engineers Medieval Engineers, weil die nutzen praktisch das gleiche Inventarsystem, genommen. Und man hat Ressourcen im Inventar. Diese Ressourcen sind aber nicht wie bei Space Engineers halt slotbasiert, wo man halt mehrere Slots haben kann mit dem gleichen Item, sondern in dem Fall ist das Ganze auf Gewicht reduziert. Das heißt, ich habe das so ein bisschen zusammengefügt aus The Forest und Space Engineers, halt mit dem maximalen Gewicht von Space Engineers und naja, der Rest von The Forest. Und ja, deswegen habe ich hier auch ein Item Volume angegeben, was eigentlich das Gewicht ist, aber auch irgendwie nicht. Ich bin halt, was Narben angeht, nicht sehr konsistent. Oder consistent im Englischen heißt das ja eigentlich, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Sache ist, 8 ist ziemlich viel, weil das normale Inventar ungeupgradet kann nur 1024. Das heißt, Alexa, 1024 durch 8. 1024 geteilt durch 8 ist 128. Also man kann 128 Holz dabei haben, wenn man nichts anderes dabei hat. Genau. So. Da ich nicht daran glaube, dass Items mehrere verschiedene Sachen haben müssen, also dass man verschiedene Items hat, zum Beispiel ein Tool-Item, ein S-Item, ein sonst was Item, habe ich auch diese ganzen Extra-Function-Sachen hier eingebaut. Aber es gibt noch nicht nur die Extra-Functions, es gibt auch noch die Item-Abilities. Eine Extra-Function ist immer das, was man macht, wenn man zum Beispiel Consume drückt oder Use oder was auch immer. Wenn man natürlich das Item in der Hand hat, was soll das Item können? Und in dem Falle habe ich hier ein einfaches Struct. Wir können mit dem Log einfach mal Hit Damage machen von, naja, was weiß ich, was ist denn eine gute Hit Damage? Was weiß ich, 2. Ich habe halt keine Gegner bis jetzt. Es ist ein bisschen wabbelig, was die ganze Definition angeht. Also, naja, auf jeden Fall Hit Damage von 3 ist schon mal gut genug. Und die Description ist halt, ne, it's a big log. Man natürlich alles immer gerne im Englischen und gut ist. Als Icon können wir uns mal wie Tree, ne, Wood. Das sieht nicht ganz gut aus. Wie gesagt, ich nutze gerade die normalen Unreal Engine Texturen. Wenn sich irgendjemand bereit erklärt, einen Haufen Objekte, Haufen Texturen zu machen, ich bin euch sehr verbunden. Ich habe da so legendär keinen Bock drauf. Ihr kriegt einen Platz in den Credits, ihr kriegt da kein Geld für, das ist vorab schon mal. Allgemein, wenn jemand was für das Projekt hier tut, es ist halt ein kostenloses Spiel. Damit gibt es auch kein Geld für die Leute, die was reingepackt haben. Sollte das Spiel irgendwann doch mal kostenpflichtig werden, kann man sich da noch drüber unterhalten. Sache ist, Icons habe ich keinen Bock drauf, weil dann muss ich hier Blende öffnen oder auch Unreal Engine das Ganze dann ein Foto machen, dann das Ganze in genau dieses Format bringen. Und es ist langwierig. Das ist einfach, aber langwierig. Sache ist, wir haben jetzt das Item Log hinzugefügt. Hier, Tree genommen. Und hier steht jetzt auch alles. Wood, in Klammern die Menge. It's a Wood Log. Ne? Saturate 20. Hurt 100 und Weapon Damage von 3. Mir ist ganz genau aufgebaut, das ändere ich vielleicht nochmal. Aber bis jetzt ist das Ganze so. Das Ganze, wir können auch hier auf Consume drücken. Bis jetzt gibt es uns das nur halt den Text zurück, Heal, Consume, Saturate, weil ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn eine Sache ausgeführt wird. Und zwar wird dann Execute Effects ausgewählt. Mit der Item-ID, danach wird dann die Item-Struct geöffnet. Wer es für ein Item das ist dann nur so ein Debug-Feature gewesen, dann wieder weg.
wird geguckt, was dann für extra Function passieren soll. Und all die extra Function, die dann ausgeführt werden, werden dann hier gemacht. Ja, ich hatte noch keinen Bock. Wie gesagt, Wochenende. So. Jetzt haben wir ein Woodblock hinzugefügt. Wir können natürlich das Ganze auch wieder entfernen. Mesh to Item Database. Braucht jetzt diesen Eintrag eigentlich nicht. Kann wieder removed werden. Den Stick habe ich jetzt gerade auch vom Boden removed, aber muss ich mir halt gleich einfallen lassen, wie man das hinbekommt. Vielleicht fallen Sticks vom Himmel, wenn man einen Baum schlägt. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Wenn man einen Baum schlägt, dann fallen Sticks vom Himmel. Gut. Jetzt muss ich noch was anderes einbauen. Und so haben wir hier natürlich auch noch eine andere Variante dessen. Wenn wir jetzt ein Item haben, also etwas, was am Foliage ist, was Foliage ist, und das muss halt auch funktionieren und kann nicht aufgehoben werden. Das habe ich in den ganz frühen Versionen von FPS Poly gemacht. Da hatte ich dann zum Beispiel Bäume rumstehen, die man aufheben konnte. Da musste man die im Inventar zu Stämmen umwandeln. Ja, ganz komisch. Sache ist, ich habe jetzt hier mal die Büsche hinzugefügt, weil das einfachste bis jetzt, was ich jetzt machen kann, ohne noch ein Toolsystem einbauen zu müssen. Und hier ist der Gedanke dahinter ganz einfach. Wir haben unser Mesh und dahinter ein Actor. Dieser Actor beschreibt halt, wie das Mesh funktioniert, beziehungsweise der Busch wird entfernt und daraufhin wird dann der Actor gespawnt. Ja, ganz kompliziert. Genau. Ich habe bis jetzt aber noch keine Actor, weil die sind alle unter Foliage Interactable. Und hier haben wir nur den Foliage Daddy, der natürlich dann, den habe ich jetzt nur genommen, damit ich zum Beispiel Funktion übergreifend überall drin habe. Hier muss zum Beispiel rein, ja bitte Full Blueprint Editor, ich weiß nicht, warum er eben nur den Data Only nimmt. Brauche ich zum Beispiel ein Interface. Unter Class Settings. Nee, nicht Namespace, Interface, was auch immer mit dem Namespace auf einmal überhaupt nicht hat. Die habe ich auch noch nicht vorgesehen. Interface ist in dem Falle, was Interact? War es Interact? War es nicht? Lass mal gucken. Dürfte irgendwo unter Inventarsystem sein. Item Pickup Interface. Gut. Kopiert. So. Jetzt haben wir das Infosystem, was auch schon mal so funktionstechnisch eingebaut ist. Und das Item Pickup. Das ist ein Event natürlich, was passiert. Wird vom Player gerufen. Ja, blablabla. Und mehr brauche ich auch nicht hier zu definieren, weil letztendlich passiert da eh nicht mehr. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das hier eh nur der Daddy ist und der wird jetzt nicht für jedes Foliaging extra angepasst. Der wird einfach einmal als Blueprint genommen, also ne, als Bauplan genommen, nicht Blueprint, weil es wäre zu verwechseln in der Unreal Engine. Und daraufhin basiere ich dann natürlich andere. Das heißt hier Child Blueprint Class wäre in dem Falle dann der Bush O1 Interactable. Ja, es ist mir egal. Mann, was willst du? Nennet is enabled, cannot render. Nennet ist nicht enabled. Mann. Hier. Night. Night. So, Nennet ist deaktiviert. Ich mach's am besten auch wieder an. Ja, toll. Sieht aus. Ich weiß jetzt nicht, bis die ganzen Shader kompiliert sind. Ich meine, ich habe 12 Kerne, aber Menschenskinder, nee. Brauche ich gerade nicht. Danke, Maus. Das hast gebracht. So. Nicht gut. Gar nicht gut. Was hab ich heute noch so vor? Ah! Sie gerettet. Ich hätte gedacht, die kackt jetzt ab. Das ist nichts Neues. Also Leute, wenn ihr in der Unreal Engine arbeitet, Steuerung S ist euer Freund. Andauernd Speicher. Von mir aus nach jeder Node, die ihr gesetzt habt. Die Engine schmiert so oft ab. Besonders, wenn man speichert. Ist schon immer lustig. Nein, ich brauche kein Skeleton Mesh, ich brauche ein Static Mesh. Skeleton Mesh wäre schon geil. Ich brauche ein Static Mesh. So. Natürlich unser Bush Mesh. Und dieses Bush Mesh hat dann natürlich den Static Mesh Wert von Bush. Ich nehme Besuch. Bush 1.
Der hat aber auch eine niedrige Pivot. Was habe ich mir da eigentlich gedacht? Ja, das ist ein Busch, verstehe mich nicht falsch, aber Mensch, ist Kinder. Ja, keine Ahnung, ich habe die ganzen Sachen für Unity hier gemoddet. Die waren gar nicht für die Unreal Engine gedacht. Die sind halt alle ein bisschen anders. Ein bisschen komisch. Ähm, der Workflow von Blender zu Unity ist eh ganz anders als der Workflow von Blender zu Unreal Engine. Ich weiß nicht, ob Blender übrigens überhaupt das beste 3D-Programm wäre für die Unreal Engine. Ich nutze es gerne. Aber wenn ihr könnt, sucht ihr vielleicht was anderes. Gut, also, wir haben hier unseren Busch. Der hat, glaube ich, ja, der hat die richtige Kollision. Und jetzt können wir das Ganze definieren. Was passiert, wenn der Busch interagiert wird? Das hier ist übrigens einfach nur Begin Play für das Parent Begin Play aus. Wenn man das jetzt deaktivieren würde, dann wird was auch immer im Parent am Begin Play passiert, nicht für diesen hier passieren. Recht selbsterklärend, lasst es am besten genauso wie es ist. Außer ihr wisst genau, was ihr tut. Und gut ist. Der Begin Overlap? Egal. So, wir haben unser Item Pickup. Dafür brauchen wir jetzt ein Variables. Bush Health. Ihr könnt ja später das Ding einfach kopieren oder von mir aus einen Busch fertig machen und darauf dann darunter dann Childs machen, die dann einfach nur ein anderes Mesh haben und ein paar andere Werte. Das ist ein Integer, der hat natürlich dann Bush Max Health und Integer. Health Bush und dann eigentlich wollte ich ein ganzes Item-Zurückgeben-System. Ich kann die Items auch nebenbei. Nee, nicht beim Busch. Nicht beim Busch. Ein Busch greift man so auseinander. Einen Baum, den könnte man zerplatzen lassen in einen Haufen Items. Items sind übrigens auch ganz anders geregelt. Ich mache da keine Physikgeschichte mehr hinter. Das macht keinen Sinn. Das ist scheiße. Funktioniert nicht. Machen wir mal eine Max-Health von 4. Die Anfangs-Busch-Health ist natürlich auch 4. Compile. Gut ist. Ich mache den Busch jetzt erstmal zerstörbar und dann gucke ich, dass man dann noch nebenbei was einsammeln kann. Gut, also. Get Max Bush Health. Get Bush Health. Machen wir jetzt. Ich könnte eigentlich ganz simpel -1 machen. Ja. Z Bush Health, das ist dann natürlich Minus. Das hier -1. Und falls dann Bush Health doch schon less or equal, immer less or equal nehmen, glaubt mir, gleich macht nur Probleme, wenn ihr dann auf einmal umbaut und ihr macht da 2 Schalen auf einmal. Fangt mit einer ungeraden Zahl an, dann funktioniert gar nichts mehr und ihr fragt euch, warum der Busch nicht kaputt geht. Deswegen macht less or equal, außer ihr braucht genau equal. Ne? Ist besser so. So, wenn es less or equal to 0 ist, dann macht Destroy Actor. Recht simpel, recht einfach. Gefällt mir. So, also wir haben jetzt unseren Interactable Bush. Das war eine Bush 1, man Interactable Bush. Wir gehen jetzt mal in den Content Browser rein und machen davon einfach nochmal Child Blueprint Class. Ey, selbst der Nennheit-Fehler ist da drin. Das ist unfassbar. Da haben wir jetzt eigentlich so einen Busch Daddy und dann halt so unter mehrere Büsche. Dann machen wir jetzt einfach 2. Das heißt, wenn ich jetzt das Funktionsstück im Busch darüber ändere, dann wird das hier auch geändert. Ist das bessere System. Ja. Variablen kann man hier leider nicht überschreiben. Man kann nur Functions overriden. Aber da muss ich was anderes suchen. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht einfach so rechtsklick, Override Variable und gut ist. Vielleicht kann ich ja Bush Max Health existiert schon, ja. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss jetzt wirklich hier in den Event Graph rein, muss dann bei Begin Play sagen von wegen, mach die Health höher. Das ist nervig. Ja, also ich glaube, ja, ich muss das wirklich. Hier, ich kann das einfach so über Set Health
darauf zugreifen, ne? Das sind 4, das ist. Warte mal. Ich das so? Ich hier einfach 8 eintippe. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich natürlich das Ganze jetzt pro das Ding da verändere. Jetzt dürfte hier auch noch 4 stehen, ne? Compile drücken. Stehen noch 4. Das gefällt mir. Kann ich vielleicht den Class Default was machen? Vielleicht bin ich ja auch so dämlich und hab da nie reingeguckt oder so. Ja, und guck mal einer an, das steht sogar da drin. Ich Hornochse. Er steht in den scheiß Class Defaults und das direkt da oben. Ich habe 3,5 Jahre Erfahrung in dieser Drecks-Engine, also mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Ich habe mir immer darum Köpfe gemacht. Ich habe da automatische Skripte gemacht, die sich geguckt haben, wie groß ist denn der Busch und habe dann daraufhin die Health angepasst. Was auch immer. Gut. Mesh Item Database brauche ich gerade nicht. Vollste Actor ist natürlich ganz gut. Ich glaube, ich habe die Struct verkackt. Actor. Ich mache da am besten Interactive bevor ich raus, bevor ich da irgendeinen Schwachsinn draus mache. Habe ich so direkt besser. Volled Actor. Nee, das. Da. Fuck Daddy. Failed. Warum nicht? Dann macht Actor auch Feld oder nicht? Ja, es geht. Ich hätte nochmal einen Actor. Hä? Weiß nicht, vielleicht bin ich ja wieder dämlich, aber das macht keinen Sinn. Ich habe die jetzt angepasst, oder nicht? Ja. Die ist compiled, die ist saved. Macht keinen Sinn. Wo ist mein... Forwarded to Actor Database. Ja, immer noch nicht. Warum kann ich das nicht? Warum ist das nicht erlaubt? So Leute, ich muss schon kurz eine Pause machen. Bin sofort wieder da.
So, da wäre ich auch wieder. Musste nur kurz den Hund rauslassen. So. Ja, keine Ahnung, was hier passiert ist. Gar keine Ahnung. Aber eigentlich macht man hier ein Actor ein gutes. Hier muss ich eine Class Reference machen. Vielleicht funktioniert das dann besser. Ja, schon besser. Gut. Noch wieder so ein halbes Jahr da raus, ne? Also, das ist. Gut, also. Jetzt kommen wir zurück zum Spieler. Können dann, was können wir machen? Was können wir machen? Genau. Wir machen Converter Pickup Foliage. Aber das andere wäre dann per Hit. Ich meine, nee, in dem Fall ist es natürlich auch Pickup. Äh, hm. Ja, Hit wird dann. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Gut, wenn der nichts findet. Local Item Null is true. Dann machen wir Get Data Table Row Names. Die Sache ist, man wird recht oft etwas am Boden sehen und einfach eben aufheben. Ne? Wenn man aber einen Busch sieht, dann wird er einmal konvertiert und dann macht man immer und immer wieder. Abgesehen davon gibt es nicht viele Items, die am Boden liegen. Aber vielleicht viele Forage-Objekte, mit denen man interagieren möchte. Ne? Deswegen halt so herum, dass erst die Items, die am Boden liegen, gemacht werden und dann die Buschgeschichten. Ne? Weil das Item ist halt. Wird öfter genutzt und also wird nicht unbedingt öfter genutzt, aber kann halt mal so eben, während der Busch mal einmal umgewandelt wird und gut ist. Polish Active Database. Dann Data Table Row. Gut. Jetzt machen wir natürlich auch hier einen Break. Aber jetzt wird es ein bisschen interessanter. Weil hier haben wir nur gesagt, von wegen Remove. Das wird hier nicht funktionieren. Und ja, also was macht man sonst? Wir müssen jetzt halt erstmal herausfinden, was haben wir getroffen. Und sobald wir halt wissen, was getroffen wurde, was ich hoffe hier drin, nee, steht's nicht, wunderbar, müssen wir erstmal den Foliage Index bekommen. Das heißt, wir nehmen hier, komm schon, Spaghetti Mesh. Echt, ey, ich konnte den Monat schon nicht wissen, wie ich auch nicht tanken soll. Siehst du die Maus am Rumspacken, mir geht es langsam richtig scheiße hier. Also langsam habe ich keinen Bock mehr. So, Equal, falls das Mesh Equal ist, dann haben wir unseren Actor, den wir spawnen wollen, schon mal gefunden. Soweit ist gut. Einfach eine Local Variable. Actor to spawn. To spawn. So. Und natürlich können wir hier dann completed if actor to spawn. Actor da unten ist gleich none. Halt nicht vorhanden. Ne? Wenn es nichts ist, brauchen wir nicht weitermachen. Ist das false, dann müssen wir get local name. Was müssen wir machen? Ja, get instance transform. So haben wir es. Das ist natürlich im Wordspace. Sonst wird es nicht ganz lustig. Der Instance Index ist der Instance Index.
Komm, kriegen wir hin. Da. Immer schöne Linienführung hier. Sieht auch ganz geil aus. So. Target, genau. Set Index, if false. Dann Spawn Actor from Class. Wichtig ist natürlich auch hier, dass der Actor innerhalb des Bushes in dem Fall natürlich auch also die Transformation im Busch nicht verändert wird, weil die wird dann hier verändert. Wir nehmen jetzt einfach nämlich den Old Instance Transform. Vorausgesetzt, er findet das Ding. Jetzt ist wirklich dieses if einmal machen auch ganz gut. Na, false. Print. Und in diesem Print steht da nicht mehr als couldn't find, was ist denn das? Instance. Wenn ich das gleich sehe, dann weiß ich, dass ich wieder mit den Instance irgendwas verkackt habe. Aber naja, rein theoretisch sollte jetzt ein Actor spawnen. Natürlich der Klasse hier. Und gut ist, deswegen dürft ihr hier bei diesen Klassen, wenn ihr sowas spawnt, auch nicht sagen von wegen Bush Max Health. Und ja, ich weiß für alle, die jetzt vielleicht zwischendrin noch dazu gekommen sind, das Max Health ist hier nicht verbunden, das hat seine Gründe, bla 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 bla, wird gleich geregelt. Könnt ihr jetzt nicht hier von wegen Expose und Spawn machen, das wird nichts. Weil das werdet ihr niemals nutzen können. Zumindest nicht in der Umwandlung selber, was der ganze Sinn dahinter ist. Gut, rein theoretisch sollten die Büsche sich umwandeln. Habe ich überhaupt Kollision gegeben? Einmal kurz checken, bevor ich gleich da durchrenne und mich frage, warum. Oder. Ne, keine Kollision. Blockball. Man könnte auch theoretisch Visibility Collision machen, dass man durchlaufen könnte, aber ja, ist nicht so wichtig. So. Haben wir einen Busch. Wo ist ein. Da ist ein Busch. Ich habe noch keinen Sprinten eingebaut und ich merke es gerade. Gut. Busch. Keine Fehlermeldung und wurde anscheinend umgewandelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Scheiße. Ach! Ich bin dämlich. Wenn ihr rechts guckt, seht ihr auf einmal auf dem Interactive Bushes. Ja, ich habe eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Wir müssen natürlich auch die Instance removen, die wir natürlich gespawnt haben. Wenn wir natürlich wissen, was wir spawnen müssen, muss es auch entfernt werden, weil sonst haben wir das ganze Ding doppelt und dreifach. Oder in unserem Fall gerade fünffach. Gut, Instance Index hätten wir 8. Also, sicher. Tada. So. Das ist ja auch noch ein Busch. Jetzt dürfte. Interessant, ich glaube, ich habe gerade die Busche vertauscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Da habe ich mir jetzt kurz Sorgen gemacht. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt ein kleiner Busch zum großen Busch wird. Aber das Schöne ist, ihr seht, der hat sich jetzt verwandelt. Ihr habt wahrscheinlich nur gesehen, dass die Schattierung sich geändert hat. Mehr hat sich da nicht verändert. Ich hoffe, da stand jetzt ein kleiner Busch neben. Den habe ich gespawnt, aber naja. Also das funktioniert auch schon mal. Wir können jetzt Büsche abbauen. Die bringen natürlich noch nichts, aber wir können sie schon mal abbauen. Busch 01 Interactable, Busch 0. Ja. Mhm. Das Schlimmste von allen ist, der Busch 01 müsste dann nicht bei beiden auftauchen, wenn ich jetzt Scheiße gebaut hätte. Oder zumindest wüsste, was ich jetzt gemacht habe. Viewport, ja, Busch 01 ist Busch 01 und Busch 02 ist Busch 02. Warum macht das jetzt Probleme? Der Index ist das Mesh, also. Mhm. Also für alle, die Spielentwicklung machen wollen, das ist so 90% der Arbeit. Ja, ihr guckt euch was an, denkt euch so, what the fuck? Und fragt euch da, was passiert ist. Was anderes passiert eigentlich nicht. Gut, wir machen es mal ein bisschen anders. Wir machen hier aus dem Bush 1 Interactive, machen wir einfach mal Bush Interactable Daddy. Machen daraus dann nochmal ein Child. Machen daraus dann Bush 01 Interactable
Habt ihr gesehen? Interact. Ey, Das weiß ich leider nicht. was willst du denn von mir? Ehrlich. Gut. Sehen wir das? Das ist Push 01. Der hat die Default-Werte von 4 und 4. Das gefällt mir so. Und den nutzen wir jetzt einfach nicht mehr. Muss ich noch einmal kurz den Foliage Actor umbasteln. Push 01. Rein theoretisch könnte das ganze Problem gewesen sein, dass er halt immer die Child Class genommen hat und nicht den Parent. In dem Fall von Push 01, aber naja. Nein, das ist es definitiv nicht und ich weiß nicht, was los ist. Ist auch ein Push 02 Interactable. Was ist da passiert? Ich bin so ein Horst. Ich bin so ein Idiot. Wir müssen natürlich, wenn wir das Ganze auch machen, ein if reinhauen. Und dieses if, nur wenn wir auch wirklich das gleiche Actor-Ding gefunden haben, sollte natürlich auch was passieren. Ah, Mann! Immer der gleiche Scheiß mit mir. Immer der gleiche. Ah! Immer das gleiche. Startet. Jo, keine Ahnung. Da hat noch jemand was geschrieben. Okay. Gut, also. Jetzt sollte das Ganze natürlich auch funktionieren. Und sollte nicht mal Bush 2 ausspucken, weil, naja. Deswegen testet man alles. Hätte ich jetzt nur Bush 2 ausgetestet, wäre mir das niemals aufgefallen. Ja, das scheint zu funktionieren. Dann haben wir nochmal einen Bush 02. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut. Ich muss unbedingt Sprinten einbauen. 1. Umgewandelt. 1, 2, 3, 4 und 5. Wunderbar. Funktioniert alles. Jetzt, ich könnte natürlich jetzt einfach einbauen, dass wenn da steht, von wegen, also wenn ich dem Schaden mache, dass ich dann einfach immer Item bekomme, das wäre mal ein bisschen dämlich. Warte. Möchte ich drin lassen. Ich mache es einfach ganz kompliziert mal wieder. Ich hau jetzt einfach nochmal in die, eigentlich sogar hier, hau ich einfach mal einen Struct, wo ich dann angeben kann, welche Items wann spawnen sollen. Genau. Also, Blueprint, Structure und das ist dann ein Interact Drop Struct. Gut, also. Wir machen da mehrere Items immer durch. Das heißt, wir haben ein Array in unserem Busch zum Beispiel, was dann diese Struct immer enthält. Das heißt, mehrere von dieser Struct. Also brauchen wir eine Item-ID auf jeden Fall. Item-ID. Hier ist natürlich das Ganze eine Item-ID. Dann brauchen wir eine Min und Max. Wie wäre es mit einem Min und Max? Ja, Min und Max. Minimum. Maximum. Ich kann eigentlich auch eine Vektor 2 daraus machen, mal so ein bisschen schöner. Vektor 2. Ist das der richtige? Ja. So. Min. Max. Dann hätten wir jetzt was? Minimum, Maximum Variable und dann können wir es bei 0,1 machen. Genau. Zu guter Letzt ein When. Und das muss ich natürlich jetzt wieder in Enum packen. In dem Falle mache ich einen, was, eine Blueprints? Ja.
Blueprints enum when to drop enum. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach in einen String packen oder String Array oder natürlich einfach mit einer ID. Ja. Aber ich mache es mir nicht so einfach. Ich mache da einfach immer enums raus und die kann man dann einfach im Dropdown-Menü eben öffnen. Und falls ich dann mal wieder vergesse, was jetzt was war, brauche ich nicht 20.000 Seiten Notizen durchlesen, um zu gucken, was jetzt wirklich was war. Gut. Also das erste enum ist natürlich first. Oder health gleich max health. Dann können wir natürlich always und health gleich 0. Soll für den Anfang reichen. Also, recht selbsterklärend, was eingebaut wird, wann gut ist. Dann kann ich natürlich jetzt dann hier als when to drop enum machen und die Standardwerte anpassen von ich weiß jetzt, warum ich keinen Vektor 2D nutzen sollte. Vektor int. Tut jetzt dreidimensional sein. Ja. Gut, dann haben wir halt min, max, Ich mache es jetzt zu kompliziert. Ich mache es ganz simpel mit einer Chance. Und eine Amount Min, Amount Max. Gut. Also. In der Regel ist die Chance halt mal 0,5. Die Amount Min ist jetzt mal 1, die Amount Min, Max ist 3. So, gut. Dann also. Wir können jetzt hier in unserem Busch 1 Interactable. Wir machen das einfach pro Busch, aber ich glaube, ich füge das Array auf der hohen Ebene hinzu. Genau. Auf Busch Interactable Daddy. Wenn ich einfach mal eine Variable machen mit Interact Drops. Und das ist dann Interact Drops. Gut. Nein, ach man. So, das Ganze ist natürlich ein Array. Mehrere hinzufügen können. Und hier können wir zum Beispiel dann hinzufügen. Ja, Sticks ist eigentlich ganz gut. Wenn always, Chance von eigentlich, obwohl man mal 0,5, damit ich auch was testen kann, ob das Ganze auch funktioniert. Amount Min 1, Amount Max 2, passt wohl. Und noch zu guter Letzt ein, wenn, was weiß ich, Wood. Wenn Health equals 0, Chance von 1, Minimum 1, Maximum 1. Damit wird natürlich dann zu guter Letzt ein Holz eingegeben. Ja, nur so eine Idee, wie das Ganze passieren kann. So, jetzt natürlich die Max Health, die natürlich auch noch genutzt werden kann. Später mache ich noch eine Regenerationsfeature rein. Und dann kriegt der per World Tick oder so eine Regeneration rein. Und jedes Mal, wenn er halt seine volle Lebensgeschichte wieder erreicht hat, das heißt, wenn Health gleich Max Health ist, dann wird ein neues Foliage-Item hinzugefügt. Also ein neues Foliage-Ding wieder. Und dann wird das Ding einfach zurückgegeben. Weil ich halt einen neuen Busch da stehen. Hier können wir auch später Büsche wachsen lassen. Dass man Büsche pflanzt und naja. Man kann ohne weiteres in der Unreal Engine mehrere Millionen an Foliage-Dingern haben, aber wenn man auch nur über 2000 Actors geht, gibt es langsam Probleme. Und glaubt mir, das geht schnell mit den 2000 Actors. Mhm. Altes Bausystem von mir. Da hat man jedes Ding selber gesetzt, da bin ich mit dem Haus ganz schnell über 2000 gewesen. Da ein kleines Haus war über 2000. Und das hat geleckt. Ne? Gut. Jetzt können wir hier. Aber haben wir eine ganze Funktion für. Wir wollten, können wir die Funktion noch Busch überschreiben. Ganz kurz so. Drop
Items. Function. Keine Ahnung. Input. Health. Natürlich groß geschrieben. Normalerweise schreibt man ja Variablen klein, aber in der anderen Engine kann man das gut so machen. Da ist natürlich Integer. Einfach um es einfacher zu machen, haben wir auch gleich die ganzen Rewards durch. Aber die halt von der Funktion aus verwalten. Interact Drop Struct Array. Direkt schon mal hier zwischenbinden, bevor ich das dann vorhin gleich vergesse und wieder mich fragt, warum das Ganze nicht funktioniert. Bar Shelf, Max Health, Interact Drops. Da. Gut. Also für jedes Mal, wenn das ausgeführt wird, wird ein For Loop ausgeführt. Zuerst einmal möchte ich natürlich wissen, wann soll denn was passieren? Ja? Also, wenn es gleich. Oh ne, machen wir einen Switch. Machen wir richtig einen Switch. So. Je nachdem, was er möchte. Ne, wenn Health gleich Max Health ist, gucken wir auch wirklich, ist die Health auch gleich wirklich gleich Max Health. Ne? Ist es denn gleich Max Health? Dann werde ich jetzt einfach mal eine dumme Funktion machen. Give Player Item Chance. Nicht Chance, Chance. Meine Funktionennamen sind halt ein bisschen komisch. Schicker, wow, wow. Oh, läuft ganz gut. Zum ersten Mal in der Chat sehe ich gerade, also neuer, ja, herzlich willkommen auf meinem Twitch-Kanal. Ja, mir geht's ganz gut und selber. So, kann ich auch einfach hier die Item Interact. Ja, perfekt. Interact Drop. Interact Drop. So. Ich lebe den Traum. Du lebst den Traum. Was heißt das? Also so Frau, Kinder, schönes Auto und muss hier arbeiten oder wie jetzt? Wie darf man das verstehen? Äh, so. Geguckt. Random Float. Mal kurz nachdenken. I don't speak Deutsch. That will I have no idea what you that thing you said was sorry. Okay, so I was just asking what does it mean that you're living the dream? Does it mean you have a wife, kids, fast car, and doesn't have to work? Or what does living the dream for you mean? Was wollen wir kurz einen Taschenrechner? Schön den Taschenrechner hier. Wofür brauche ich einen Taschenrechner? Einfach mal nur mal kurz wissen. 09 muss, das nicht größer, muss kleiner sein. Okay. Random float. Less. Dann chance. If. Und dann. Oder den Player. Living the dream in England is sarcasm. It means I'm dealing with a level of stress and despair that would probably kill a smaller mammal. Yeah. I feel that. In my life, it is not that easy. I mean, I'm living in Germany, not in England. I don't know what the fuck is going on there, but
at least politically, we're a bit more stable here, but in my life, it hasn't been easy at the moment. I'm more or less a trainee. I don't know if you are familiar with the way that the German workforce works. Like, how do I explain it? Well, when you're learning a job, you're not just making an internship, you are making an internship and going to school at the same time. So you're like 4 days work, 1 day school, and yeah, that thing. Anyways, a lot of stress there. Then family stuff, mother ill, like an apprenticeship, more or less. I mean, it is paid. Yeah. I'm getting paid quite a lot for this apprenticeship. I don't know if there's even a word in English for this kind of work, but yeah, well, it is basically an apprenticeship that is paid, and you're going to school to learn, well, theoretically everything. Yeah, I mean, she's on the path to she's getting better. She's definitely getting better. It will take a lot of time till she gets better, but yeah. Also a big problem in my life is money. Like always, like this month I had problems on getting enough money to even refuel my car. So, sorry, I'm quite rusty in terms of English. I rarely get the chance to speak. So yeah. Also, I'm not a native speaker. I don't know if you've noticed, but yeah. No, but all to say, like, I get you. I get you. Like, life can be pretty hard. What was it? I wanted to do something here. Yeah, right. Sounds like you're not a native speaker. I mean, if you're living in the UK, it was UK, wasn't it? England, yeah. Well, UK English is not the same thing, but when you're living in England, I mean you are a native speaker, aren't you? Just going the lazy way. Übrigens, für alle, die jetzt noch neu zukommen, ich spreche nicht nur Englisch, ich spreche auch Deutsch. Es ist halt nur gerade jemand hier im Chat, der Englisch spricht und deswegen, ne? Gut. Of English, yeah, but not German. I don't really get what you're trying to say. So you are a native English speaker, but not German, because, well, I guess when you're with your third, yeah, a native speaker, but native English speaker, or I think I messed something up here. Whatever. Yeah. But I mean, nice to know that you even can understand me. I mean, it could be the first time I spoke English in 2023. That, yeah, it could very well be the first time. So, yeah. All right. Ah, okay. Yeah, makes sense. I mean, from music, it probably not the best way. It's like the most people that say I learned English from GTA. Yeah, well, good for you, but not really a lot of swearing, especially in music, especially German. But yeah, Sonny Dev, you can continue speaking in English if you'd like. I can speak German, English, and Russian. So, Sonia Dev, you seem to be a bit experienced in terms of developing. Nice to hear.
definitely nice here to have another dev here in the chat. I don't know if Chica Wow Wow is also dev. Don't want to say that anyone is, but yeah. Thing is, speaking English is not that hard for me, but I'm always searching for the words. So I mean, I've got a you're deaf too. Great. So but first let me finish the first thing. Yeah, whatever. I have a German YouTube channel. I've got a thanks for the follow, Chica Wow Wow. I've got a German YouTube channel, a German Twitch channel, more or less. That's why I normally speak German. I mean, it is my native language, and practicing English is not really the thing, because most people that watch me are German. I guess you're probably joined this Twitch channel over the Networks Discord. Yeah, whatever. So the other thing, good to know that a lot of devs are in the channel. I mean, from basically everyone that's watching, always devs. Great thing, really great thing, because I don't know if are you both experienced with Unreal Engine, or I found in Twitch under software. That's cool. I mean, I'm not really that person that always uses. I'm not just a developer. I'm also a 3D artist, solo game developer. Yeah, me too. Me too. As I mean, I'm doing low poly stuff, but every mesh you're seeing is made by me in Blender. Unreal for 10 years. Oh crap. Great. I mean, my Unreal experience is about 3.5 years. I've started in more or less April 2020, like a lot of people, but yeah, I'm not that experienced because, well, school stuff, whatever. Yeah, but the first thing, I'm not really the person that just wants to always broadcast on every server that I can get that I'm streaming. I'm doing this at the moment because, well, I mean, to be honest, you are the first two people that joined this stream after about an hour and 20 minutes. So if I want to monologue, I wouldn't be streaming. But I mean, if you are both developers, you probably understand that standpoint. So yeah, whatever. So is any one of you disgusted by my ways on developing? I mean, I'm not trying to make this game perfectly. If you're trying to make a game perfectly in terms of code, you'll probably be working your whole life on it. I'm just someone that makes stuff the way, well, good enough is probably the right word to say. If it works, it works. If it is slow and I can do it better, I will do it better. If I can't do it better, then I just try to work around it. Yeah. I've also been working with Unreal Engine for almost 10 years, but I tend to work more in the direction of C++. I only know some which just because it's easier. Yeah, I hear ya. C++ is not a language that I'm really familiar with. I've launched this project in a way that I could just add a C++ class. I don't know how that would work at the moment. Yeah, yes, somewhere. I could just import C++ if I wanted to, for example, base my entire inventory system on C++. Because it's faster, I would be able to just create the well, not blueprint, but whatever you're going to create. I tried working with C++ in Unreal Engine, but it was so complicated and normally not really worth it for me to use C++, so I just stick whatever to blueprints. Started using Rider recently. Was a visual assist for years, but Unreal C++ Rider is absolutely
hold on. Need to check something. Writer's love. Unreal Engine Rider. Let me take a look. I can't really show you my browser. I didn't want to dox myself quite yet. So, yeah. Let me take a look. Smart C++ and Blueprint support to craft the best of games. Yeah, can't really. So, is this... Huh? Says with reflection makeup, code analysis. Replicate. Is this like a library that allows you to easily write this? Like, it is... Well, like in Unity, with the Unity debugger that you just... well... Yeah, do you get what I'm trying to say? I mean, I see free 30-day try, so yeah. Well, if you don't code, it is hard to say all the benefits. Yeah, I guess. I mean, if I say free 30-day trial, I mean, all of my games have a budget of exactly 0, so quite hard to justify that, but I will keep it in mind, and it is already bookmarked. But really, it just fixes all the issues that we would have with the studio working with Unreal. Ah, okay, good to know. Good to know. Yeah, but getting back to the widgets, I hear that. I mean, I love creating widgets and UI and Unreal Engine. It is really simple compared to like Unity, and it is exactly the level of simplicity and performance that I like. So yeah, it's pretty cool. Also, what I would always use Blueprint, something like stuff like that, is in materials. I am not writing another shader. I tried that in Unity. I had to, because I think the visual system wasn't active at the time, but I just copied a project from a video, so I had to write it myself, but well, just, how do you call it? I copied it from the video, but not, well, Control C, Control V, like really copied, and I tried for, I think, 4 hours to get the thing working, because I had some kind of mistype anywhere. It was like 20 lines of code, and I don't know. Like, I would never ever again write a shader. So, like with the studio, the IntelliSense. Ah, okay. The autocomplete does not pick up headers past certain depth. Visual assist fixes, but Writer does everything VA does, but better. Okay. And it feels like the project loads faster, in my opinion. Well, yeah, well, it sounds really good, because autocomplete stuff and not opening Explorer and looking for which script is where and which function is in this script, it is quite a help. Like, I had to write C# scripts for Unity at first, without the debugger, and that was quite a pain. So I can somewhat see where the benefit would be. So definitely thanks for the, well, what's the word? What's the word? Ah, when you haven't spoken English like in like a year, it's pretty hard to find the words. Thanks for the recommendation. I would rather use a pen and paper than default Visual Studio. Alright. Okay. Okay, good. Taking that to heart. Yeah, I don't know what to say. I don't know what to say. I get you. I definitely get you. Like, I tried programming under Linux.
not anything like Unreal Engine or Unity. And yeah, well, the normal Visual Studio that I came to know and somewhat love isn't, well, available. So I had to use Visual Studio Code, and it is a good IDE, don't get me wrong, but it is not the normal Visual Studio. Yeah, and the header include not everything always loaded, which was so annoying. Yeah, I can feel that. I mean, I haven't got these problems on Unreal. Like, I mean, the blueprint system is really easy to use. But if I someday will like need to write at least some of my code in C++, I will take that to heart. I will take a look at this writer. As I said, it's bookmarked. And yeah. Great. I've talked so much, I haven't got the slightest idea on what I was doing. Ah, yeah. Alright, so if chance is good, then player add item to inventory. I mean, if you both are writing in C++, like every time, I think you're, well, what's the right word? You probably can't. No. There was, come on, there was a dev in Blueprint is really amazing. It has strengths and weaknesses, but it was able to make something non-programmers can just use to get stuff. I think it's really incredible. Yeah, that's true. That's true. I mean, it is for me simpler to code in Unity with C# than the Unreal Engine I ran a float and range. Than the Unreal Engine visual stuff. But yeah, C++ is quite another level on what C# would be, so not really comparable. What I was trying to say, Unreal clearer 3D rendering and pricing. Yeah, that's true. Especially after the last controversy with Unity, that was, by the way, the thing, the reason I restarted FPS Poly in this engine and not use Unity. Yeah, clearer 3D. I don't know if I would agree with that. I mean, if you're trying to make something high poly, definitely. If you're trying to make a low poly game like I am, it is pretty hard to make low poly look good in Unreal without having the knowledge first, you know? Was just making fun. Oh, okay. Yeah, okay. Yeah, now I feel like a dumbass. Alright. Add item to inventory. I don't need to check if it works. If it don't works, then, well, that's not good. And in Writer you can also see which function is used where exactly and callable. Yeah. Yeah, that's cool. That's definitely cool. When I first tried C++ in Unreal Engine, I had a lot of problems. Like, how do I get blueprints and C++ to work? I tried to make a function library like I've got somewhere. I don't know, I haven't got it open at the time, to make inventory stuff. Like add an item through C++, which is like way faster, but callable from blueprints. And well, I noticed that my inventory item struct has to be created in C++ to be used in C++, which was the biggest problem overall for me. Yeah, like I had to split up my item, and because it was an array, and I couldn't use an array natively or split an array into multiple arrays, which could be used in C++ again, because we were talking about integers and enums and whatever. Yeah, it was a roadblock for me. So Unity is a solid tool. I never got
much work for it because I think there are too many devs around for that. I really don't get what you are trying to say here. Like, if there are a lot of devs that already use Unity, I don't see that as a negative thing. Because if there are a lot of people that use Unity, there is a lot of help. And also, yeah, if a lot of games are already created in Unity, why recreate them? Yes, that's a thought that I think a lot of developers have, but do your own thing. Like, I started a Minecraft clone in Unity about half a year ago. It was never supposed to be a real game, but I wanted to make Minecraft for myself because I wanted to, well, I mean, it was a test project if I could even manage to do that, and spoiler alert, I couldn't, but I mean, I didn't have many people offer me work for you. Oh, so you are working professionally. That's good to hear. By the way, an apprentice, whatever the English word is, which I described earlier, I'm just making this as a hobby. Yeah, my job is IT, but IT in terms of hardware, software configuration, networking, and electric or electricity, like electrician would be. That's what I'm learning. I'm not learning programming or definitely not game development. I'm just making this as a hobby. That's why I said more or less 3.5 years, because these 3.5 years were just me at home doing my own thing, and I haven't really even got a single game out. I've released some test builds for FPS Poly, but yeah, I'm not sure what the term would be, but it's subcontracting to someone asked me to do something and I get that done, but I don't work for their company directly. I think it is like you would mostly find find people on Fiverr. So I also have my own game I'm building. Oh, that's good to hear. Why don't you send in a link? I want to take a look. So, yeah, but I get what you're working, or what is the method of your, well, how you get money. Yeah, what? Yeah, I know what you mean, but I don't have the word for it either. Yeah, exactly. I really need more practice in terms of English. Falls Leute zwischendrin gekommen sind, die nur Deutsch können, das ist nicht nur ein Englisch-Stream. Ich rede auch Deutsch, es ist sogar meine Muttersprache. Ihr könnt mir auch gerne in Deutsch schreiben, ich antworte auch gerne in Deutsch. Naja. Well, but I don't know if Sonia Dev, you also do that professionally, like you're making a living of it. It was more or less just a hell of a lot of code. Yeah, same for Unreal. Same for FPS Lopoli. So Sonia Dev, I don't know if you're also doing this professionally, like you're basing your whole work, life, whatever on it. It was always a dream of mine to someday be a game developer, which makes his living of it, but I somewhat, well, discarded that dream. It is not really feasible for me to make games all day. Because, I mean, I've got 3 versions of FPS Poly from 2 different Unreal projects online, but the downloads of, well, the people that really tried it are like 5, maybe 10. I haven't got a single review from something from someone that I don't know personally, except for one. So yeah, that dream died real quick. Yeah. So I don't know how it is for you guys, but it is pretty hard for me to talk and work at the same time. Well, when
we're talking about game dev because you have to keep so many things in your mind. I know that I'm trying to give the player rewards for destroying a bush, but I don't know if I'm finished. Normally I would just like start 5 to 10 blueprints and just work through it and somehow keep track of everything. But not if I'm interrupted or like talk the whole time. Yeah. Exact same problem with my streaming. My productivity is like 40%. Yeah, and like you see, my productivity is like 3% at most. Yeah. And also, great thing that I'm not doing this professionally because I would probably starve. Yeah. Alright, so let's take a look. On Interact. Health -1, it will never be -1. I'm looking at the chat after I got through this. -1, bush health, that's great. Max health, just for the function. Exactly as I wanted. Interact drops is set and is an array. The player is put through. If health is lower than, well, lower than 0 or 0, I mean, I probably should. Exactly, I just implemented one of the 3 actions that are going to happen. If it is true, destroy actor. Perfect. So, item drops function for each loop. Exactly, always is just the same, but it hasn't got a branch in front of it. The interact drops are the same. The player is, well, the same. That wouldn't change, I hope. By the way, that will never be a multiplayer game. At least in this project. I tried a multiplayer game. Like, I don't know, like a year ago. It was just supposed to be a simple shooter. I needed like 5 hours to even get the names running. Like, there was I think in the game instance was the names. First player was named George, second Joe or something like that. And it took me 5 or 6 hours to get even the names straight. Like, at first, both players shared the same name, which was, well, the first name in the array. Second was that the player that played got the first name and the other player got the second name. And after some time, I somehow figured out how to build these systems correctly to just display the right name over the player heads. And after that, I was not disappointed, frustrated enough to never touch multiplayer again. Well, for the time. I'm not quite good in terms of Unreal, so someday I will probably revisit that and make a multiplayer survival game. I'm not doing it with this code base, that's for sure, because I tried to convert a single player game into multiplayer game, and I probably don't have to explain to you both how dumb of an idea that was. So yeah, when I'm doing a multiplayer survival game, I will create a new one from scratch. Scratch. Yeah, exactly. Alright, so player is the same, interact drop is the same, but only if it is 0. Alright. Have I forgot something? These bushes should have... Yeah, alright. That is... Give down. By the way, can you tell me how nanite is enabled but cannot render? Like, I disabled nanite. Yeah, project settings nanite is disabled, whatever, I don't know. I externalize as much as possible into a single function so that the main blueprint I only need to function with other. If I much more organized, yeah, that's true. I'm more or less trying the same. Like, this is the entire blueprint for the player, which has a complete inventory system, interact system, whatever. Yeah, like pickup is the interact system. Recreate inventory screen is like opening the inventory. Create main widget is like, no. All functions. That's one thing I learned pretty quick in creating games, that everything should be in its own
function, because first of all, it is way cleaner, and second, if you do something in one place and you change it in one place, it will be there in every place, if that makes sense. At some point, with the second project, I think, I had a health system which was just changing variables, and that got so disorganized so quickly. Like, I was hit by something, got the health knocked down, then I got a health pack that laid on the ground, and I picked it up, and from, well, max health of 100, I was down to 90 health. I've got up to 125 because I just changed the variables around. When I was hit again, 10 damage points, I was back to 90 because the system noticed that over 100 is bad. So that was the point where I started to do everything in functions, and that is about 2 years ago. Alright. With Blueprint, they made the documentation notes editable. Been wanting that since the beginning. Documentation notes? What are you referring to? You can alter them, but have to do it externally and restart the editor, which is stupid. What? Wait, what? What are you talking about? Documentation notes. I haven't got the slightest idea what you're talking about. As I said, I'm not that professional in this line of work, no? So, yeah. Alrighty. Let's take a look. Converted. Yeah! Alright. 4 sticks. Alright. 5! Yeah! So, now the test. I hit it 3 times. After 2 more hits, well, the next hit should give me 1 woodlock. Yes! Oh! It is so great when a system works first time. I don't know how often you guys have that, but for me it is pretty rare. Especially if I was talking the whole time like that. Let me take a look. No timeline. Pins. Uh-huh. So document. Oh yeah. I think I got it now. Like, it is a documentation of the node. Oh, I feel when he is happy. Yeah. It is. I don't know how to compare it. That's the one thing that you can't really explain to someone that hasn't done the same work, be it game dev or programming mainly. If something works the first time, it's a feeling. Also, when you're working on a project like ours, and the sheer frustration that builds up, and when you're then how's it called? When you then are able to, well, make it happen, to make it work. Yeah, exactly. If it works, then that's a feeling that nobody gets. You have to felt it at least once to get it. Otherwise, you can't. You really just can't. I'm just going to. Alright. I wanted to have that in widescreen. I don't really use my left monitor at the moment, so yeah. And the thing, thanks to stream compression, you wouldn't be able to see anything. And that's how you work with hardware to your balls, whatever. Alright, so bushes are working. I can set it through a variable inside of the bushes, which is, by the way, the thing I wanted. In the last project I did that through a database. It got complicated real fast, so I'm just doing it through blueprints now. Good enough. Alrighty. When I'm playing now, I mean, I have a lot of things planned at the moment, but when I'm playing now, there are a lot of things that really
annoy me. Well, not annoy me, but which I want. First of all, a crosshair. Yeah, I need a crosshair. That's the first thing. Then, if I'm trying to cut down this tree, which isn't working at the moment because I haven't implemented it, I can't be asked at the moment to implement a whole tool system. So, yeah, I want to take a look at the tree and get info. An info system is needed. Also, a another info system, which is on the bottom left, which when I pick up an item tells me that I picked up an item. These three things I will do now. Well, nobody will believe me that I was the best English speaker thing, whatever, in my school from the whole grade. Nobody will. I'm hearing English the whole day, but I so rarely get the chance to really speak it that I'm so rusty. Like, my English works as good as a 20-year-old engine which hasn't run for the last 20 years and is just struggling. Dude, you are great. Yeah. Whatever. I mean, for not speaking my native language, I mean, yeah, maybe, but, well. Alright, so, for a crosshair, I will do it really, really complicated. I will get an image. Yeah, I will paste that image, set the anchors to be central, 0, 0, 0, 0, not the size, 12, 12, alignment, 0.5, 0.5, and great, we have an image. Let's take a look if it really stays central, because we all know game dev, it is centralized, alright. Let's make the window smaller, stays in the middle. Let's do it like the old games. Well, 43 aspect ratio, stays in the middle, great. Whatever. I will not be, what's the word? Comfortable with just a white box, because, yeah, ain't happening. So, GIMP will be started. A pretty overkill for just a crosshair, but whatever. Yeah. Alrighty. A new thing, like, I don't know, like, how much pixels do I need? 8 would be enough. 8 by 8 pixel is the right. Alrighty. Have you heard of Iliad for Unreal? No, I haven't. Definitely have not. Genau. Good. Erase. Then I need a pencil. I haven't got a pencil. Alright. It is a free program that allows to draw text in the... Huh! That's good to know. By the way, the Epic Games launcher has crashed 3 times on me while I was just looking through the plugins that that I have. Alrighty. Marketplace. Let me download that very quick. And that's why I'm streaming. First of all, to show the development of FPS Napoli, and second of all, to get these kind of infos. It is great to have you guys in there. Okay. Iliad. Launcher is more broken than a 20-year-old engine that has been dropped off a mountain. Yeah, that is true. And I mean, somewhat similar in terms of Unreal Engine. Iliad Paint and Draw, I think. Paint and Draw on Unreal Engine beta version. Sounds good. I dropped Unreal Engine in favor of Unity. It's by Praxinus. Let me take a look. Is it Praxinus? Yeah, Praxinus Cook. Yeah, great. The plugin is only available for 5.2. I'm working on 5.3. So, yeah, I'm waiting on another
update. But thank you. I switched to Unity because the Unreal Engine is extremely buggy, especially when talking physics. If you have any idea on how to get physics to work properly, like I'm not just putting something on the ground, nothing is happening except for like a stick sitting there and just falling through the world, whatever you do. Yeah? So if you have any idea on how to fix that, let me know. But that's the reason because that I switched. Well, Unity is just the more stable engine. For me at least, in my experience. I'm just taking you guys offline for... No, that's desktop audio. So I just exporting that PNG, but I don't really like to show the whole world how which files are on my computer. I'm not like having a lot of pornos on my desktop or something, but just in case. I'm not that well, you probably get it. That would be crosshair.png, whatever. Export, looking good. Then import it into UI. Nearly finished, guys. FPS low poly, assets, textures, crosshair.png, and there is it. You can take a look again. Can have whatever level of privacy you like. Made it all good. Yeah. Thank you. I mean, it's not like I'm really that into privacy, but I really don't need to show everything online. Yeah, like I'm not just posting my bank details. They can't be hacked by it, but I'm just not posting it because it's fun or something. That I hate my mouse. And yes, that is a screenshot of the game. I just put that in the background like an hour before streaming. I like the words. I like the words that I create. Yeah, but I figured that you guys would understand. Also, what could you do against it? To be perfectly honest. Alrighty, let me take a look. Does that look good? Well, it gets blurry like an inch from the screen, but that could just be me. Whatever. Actually, that was about half an hour of work. Yeah? The whole world that I created here, like the plants and bushes and what... Well, I imported the bushes from my... what do I do to have... You have to get the desktop background. Well, I'm posting all of my screenshots on the FPS Poly Discord server. I'm just putting an invite link into the chat. That's where I normally post all of my images. You can find them on the screenshots. There are 4 of them, but Discord compression can be, well, quite take a while. Great. Also, the server is German and English hybrid. Just for you to know. So, if you want to write German, you can. If you want to write English, you can. But just keep it in the right channel. If there's a German behind it, it is pretty self-explanatory. So you can post suggestions under suggestions. As you can see, nobody did until now, but yeah, you can find all of the screenshots that I created to either showcase or like because it looks good on the screenshots. You can download them there. If you want to get the high quality versions, you can DM me. I will create what I don't know, like a work upload link, so that you can download them in. Yeah. You can also see the whole project history, like the first project, the second project. I think I created the Discord server pretty
yeah, like a bit after the first project ended. Yeah, something like that. Like the earlier screenshots are from August 2020, like half years after I started. Yeah, if you want to, if you really think it is so good looking that you maybe want a tutorial or something, I can do that. I would just post a tutorial on my YouTube channel, well, the FPS Support YouTube channel, not mine exactly. If you want. Yeah, but it's pretty simple. You just foliage and paint and whatever. Yeah, well, that was 40,000 sticks. Great. Yeah. Also, if you want to use the pictures in some of your videos, it would be nice if you just said where they're from, but do whatever. Yeah. Alright, what did I want to do? I already forgot. Yeah, okay. I got my crosshair, which I will name crosshair. I also like to, I always like to do everything that I'm using in a separate widget. I had a lot of problems with widget sorting in game. So if you just stood in front of a workbench, for example, and you opened your own inventory, you could also open the workbench UI and nothing would work. So that's why you will see just the canvas panel in the main UI at the moment. Everything that would be shown when normal gameplay will be on the main canvas panel, and it will just be disabled if something, well, hidden is the right thing, when I would open something else. I haven't done that until now. Well, I didn't need to, so that's why it is so empty, and there is also no, whatever, you get it. Anyway, I wanted to create the info system. The info system needs two parts. First of all, info getting and info displaying. Because you always make function first, and then, well, whatever, I will create the info system here at first, and then send it to main UI. Alrighty, I implemented my interface. My interface has the, alright, have I got, no I haven't. That's great. Alrighty. Info system. Info system will create a ray trace. I haven't got a single ray trace function, haven't I? No, I haven't. Alright. Ray trace visual info. The length will be created here. Info length will be a float of the size of, I don't know, like 1,000. Seems good enough. Alrighty. Line trace by channel. Channel would be visibility. Just thinking out loud. Not really used to working while streaming. Alright. Word location. We have to get a starting location, an end location, yada yada yada. Forward vector. That's why I'm even doing this in a function, because I just well, don't have to do it every time, although it wouldn't be changing except for the length itself, and that is variable, so I'm not really needing a function, but I'm just lazy like that. Yeah. Return. It is pretty irrelevant if I hit well, I would just, whatever, can't hurt. So info system will ray trace, and on that, if hit, just break. I know that I can split, but that has led to issues in the past, so I don't do that anymore.
info system message. Great. So info system would be implemented on the player side. No, it would not. It would definitely not. Info system would be not on begin play, on event tick. I really don't like to use event tick, because event tick, well, it will be caught every frame, but the info system is something that makes sense to be caught every frame. Alrighty. Description. Why does it have double C's? Alright. So every blueprint that has the interface pickup will be also having the interface info system, which is, well, for me quite important, because when I can pick up something, I want to know what I'm picking up. So the info system will be also here. Here, Bush interactable daddy will just have the title Bush, and I make an array of the Bush health, which would be just health, like that. Good enough. It isn't, because cannot order what? And that's what you get for renaming something in Unreal Engine. Alright, I will put another C in there. Maybe it... Will it work now? No, it won't. But... Have you seen that I just added the C back? And all of that was enough to remove the error. That's why I don't like Unreal. Exactly this reason. Well, it's one of the reasons, but you get it. Anyway, health would be shown by the bush. That's great. Really haven't got anything else. Item. The item daddy should also display master item blueprint. Exactly. Should also display what info it is. So for that, I will just get the self item, break that into easy enough. I don't know, like append item wait. No, that can't be. Oh shit. Crap. I've got a problem. Thing is, my inventory system is not, well, self item and not that simple, but I would need to call on every frame a loop through the entire inventory system that is would be working. Well, no, that I'm with every item that is in the game to get the right name to show. Yeah, I'm not doing that. There's a problem with blueprints. The corruption of blue beast drugs have been an issue since BP was... That's a blueprint thing? I thought that was an Unreal Engine thing. Well, that's good to know. Maybe I will learn C++ after all. Whatever. Yeah, that's great. Real great. But, well, that explains a lot to me. Like, I've seen similar Buccaneers implement or does implement interface on your tick. Yep, that is not that's not the problem. That's not the problem. The problem is my self item just has the item ID as an enum, but that is an ID. The ID will not change, but which would change would be the name, for example. This I just here. So the item detail struct is everything that the item has.
the display name is a string, and that is only here in the item details. The inventory item hasn't got something like that, I think. Oh, it has. Well, in that case, I just could. Yeah, I'm just rewriting a bit of code, and everything will work. Something that I learned pretty quick is in Unreal Engine, do the computational stuff at the beginning and let it run. The engine always uses a metric fuck ton of memory as it is, so a few megabytes or even a gigabyte wouldn't make a difference, in my opinion. Alright, yeah, change item type will like fuck everything over. I don't really care. But here would be pretty simple. Just making the function work before I get before I do anything else. Append with a, well, here, then the amount, and lastly, alrighty. This thing will work as it is, and you're not, because, well, that's not good. Make, and, right. You know what, I'm too lazy for that. I'm too lazy. I'm just doing something else. Well, I'm doing the exact same thing, but I will do it somewhere else. Because helper functions, exactly. Convert, convert, inventory item to simple item. Alrighty. Here we will have the inventory item, which is of course a type of inventory item. Well, the inventory item struct, and a return node will be the simple item. What? If you have problems with memory, get memory duct. It is just a utility that clears out unused memory at a threshold or at an interval. It changed the game for me. Yeah, please PM me that. I mean, I haven't really had problems with memory until now, but it could be a problem at some time. Well, the thing is with FPS Poly, it will not only be a single world. I'm planning to have multiple islands, and every island will be, well, its own ecosystem. You have your own biome, your own items to an extent, of course, and it will add a lot of stuff. I'm doing this out of two reasons. First of all, an island, a small island itself, is easier to maintain and render and whatever, and could be interactive. I'm not planning to make a like 100 square kilometer world interactive to every extent, but a 1 square kilometer world could be active itself, like trees planting themselves, sticks dropping out of trees, bunnies eating cabbage, whatever. Second reason is it would be able to implement modding support. Thank you. Yeah, please. PP. All right. Also bookmarking that and writing that down. That could be pretty. Just bringing you back. What? Ah, alright, you're just... Okay, that makes sense. But I got a second notification. Ah, here it is. Oh, yeah, Cosmonaut. Cosmonaut, I really hope I don't mess something up here. He made a song for FPS Poly, which is godly. It is great. Let me take a look if it was. I want to give him credit everywhere I can. Where is it?
Yeah, I don't know what it is. I think it was him. I hope it was him. Anyway, yeah, Great Song will be re-included in this version of FPS Napoli, along with another few songs. So yeah. So back to the original topic. The islands could be a good modding target for an in-game modding scene, like well, Scrap Mechanic with its builds. You could just be able to make your own island, make it in Unreal, make the terrain in Unreal, whatever plants you're planting, and every item you add, which is not already in the game, will be added to the game somewhere. That's the reason why. Yeah, and memory could be a problem pretty fast if you're adding a lot of islands. Yeah. I mean, on the other hand, as I said, I'm not that kind of an expert on Unreal. Yeah. I'm not a guru of any kind. Exactly. I should really add the item ID back to the inventory struct, but on the other hand, when changing a name in Unreal makes such big problems, I probably shouldn't do that. Most likely. Oh, okay. Whatever that was. Use sub object pointers, it doesn't load the thing automatically, but you have to manually call for the thing to be loaded. Soft object loaders. That rings a bell. Wasn't it a variable type? Like, oh fuck. Wait a second. I have to finish this because it has to be pure, and that's it. Alrighty. Convert inventory item to simple item. See, that's how it's done. That is how it's done. Item name, which will be an item ID. Enum. Yeah, also enable expose and spawn not private. That would be quite a misunderstanding. I don't know how to call it. Alrighty, that should work, and it does. Yeah, so instead of light blue, it shows a pink blueprint. So it will only be loaded if I set it to be loaded. Have I got that right? So I think I could just whatever. Actor test. Actor soft class reference. Is that, or is that the thing you meant? Let me take a look at what I can do with that. Load class asset blocking? What? Asset from ID. Alright, what can I set on this? Basically anything. Alright. Utilities. Load class asset blocking. What? Load soft reference immediately. This will cause hitches, and async load class assets should async. Okay. So if I wanted to load an island, it would be only loaded if I set here it to be loaded. Have I got that right? So in not modding stuff, but in a big world where I have got like islands 5 kilometers away from another, so basically not seeable from one island, more or less, I could just load it in when I'm traveling towards it and unload the other. I mean, that's cool, but I will definitely take a look at this. But I think for the islands I would use word partitioning, because although I like to do stuff myself, putting the
when working with blueprints, the load on the Unreal Engine side, which is already programmed, is probably the better idea because it will definitely help frame rate. Yeah, only we provided you only couldn't read. Yeah, provided you only every use soft of you only ever use, I think, use soft objects. Thing with blueprints is that whatever you use, cars or hardware will be tie it until the class you have that code, so whatever the class loads, it will also load anything Oh, that's not definitely not good news for me. Well, that would explain a lot of hitches I got and couldn't explain why. Definitely a lot. Well, thank you. And yeah, well, even after 3 years, you definitely don't know anything. Like, I have helped a friend about like a month ago getting started in Unreal, and I felt like not a god, like, but like I did know a lot. And well, jokes on me, I definitely don't. Alrighty, so soft class references. What was the other thing? Iliad, genau. Iliad. Memory. Yeah. Alright. Last thing was, yeah, exactly. Learn C++. Explanation. About 3 explanation points. Let's see if I kind of video send it to you. That would be really good and really nice. Thank you. Let's see. I had got on my pinboard, which is like a meter away from my head, a map that I created like 5 years ago for a racing game. If you, in terms of you all, are interested in someday seeing a racing game from me, let me know. I will do a lot of FPS with Poly, but I'm looking always for another projects. And when I started game development, well, the reason I wanted to start game development was actually to create a racing game. And my journey more or less started like 12 years ago. No, earlier, way earlier, like 15 years ago. No, not 15. By the way, I'm 20 years old. Well, 12 years ago. Yeah, well, that's, yeah, 12. It's probably the right time. When I played Need for Speed Most Wanted 2005 and wanted to recreate it, or well, wanted to create my own races. So I wanted to create my own game. Failed horribly and left it alone for the next 5 years, and then I basically just switched between Unreal and Unity until I got something working in Unreal. Alrighty, so thank you for the video link. I will not watch it on screen on stream, of course, but after stream I will definitely take a look. And thank you. Here it goes to FPS. Yeah, it is great to stream Unreal stuff. Like the stuff I learned only today is amazing. Especially when you got like experienced devs in the chat, which not only know a lot, but are willing to help you. It really helps a lot. Yeah, in a normal job you probably would have, well, a boss, a mentor, which would help you get to know the engine, the program that you're using, if it is Unreal, for example, and help you through it. And if you're just doing everything by yourself, you're
basically only learning that which you wanted to learn and not everything around it. So well, the soft class references would be something that I would take a look at in like 5 years when I can't seem to figure out why my game needs a lot of RAM. Then I would go down a rabbit hole and just see that I basically made the game that I'm developing the same project for the last 3 years completely wrong. So yeah, thank you. By the way, I'm not better at explaining things in German, but I know the words. 100% was a guy called Rama who basically built the entire old UE4 wiki. Okay. We have to help each other without being elitist. Rama and Ari are both great people, really approachable. Yeah, I 100% agree with that. I mean, you've got, was it you that had 10 years of experience, or was it Sonia Dev? Let me take a look. What does the chat say? 10 years and years and years. Well, you were the one with 10 years. Both of us. Oh, okay. Right. I noticed that you just try to help me and not belittle me for even using blueprints, for example. And I'm really grateful for that, because it is unfortunately not a given. The friend that I helped to start in Unreal, I didn't belittle him because he didn't know anything. I just helped him. I didn't get annoyed if he didn't understand anything. I just helped him. And that's the way it has to be, because if you're just saying you're dumb, you're an idiot, you can't do anything, you probably would fail, or, well, just leave it alone. I mean, it is a great way to root out the great developers which just do everything like it just works for them, but it is not a great way to help up and coming developers. Yeah, so definitely grateful for you too. Blueprint is a tool. It has weaknesses, but then even C++ does. The weakness of C++ is that it can take a long time to just train an idea. I've heard that. I definitely heard that. I haven't used C++ myself that much, but I know that people somewhat often try to get an idea going in blueprints and then recreate it completely in C++, which I always thought was, why not dumb, but a waste of time, until I tried it myself and seen that it is pretty time consuming. I mean, even in Unity, C# is, at least for me, a lot easier than C++, and when I try to just do something, it mostly failed horribly the first time, and I took like 5 times the time that I would to in Unreal. A lot of this has to do with knowing your engine, with knowing exactly what you're doing, but also a lot of it is just, well, you have to type. Now you can just copy paste or something, but whatever. Alrighty, the info system is working. On the function side, now I have to complete the visitor side. I have done this a lot of times, so I basically know what I'm doing. I mean, I've now said I know what I'm doing. This is why it will fail horribly, because now I will look like a dumbass, but yeah, there's no going back now. Info system center widget. I've split my info system into 2 parts. The first is the part you will see on your screen in the center, with, well, probably under the how's it called again? Crosshair. And the other part will be on the bottom left, which will be notifications. Like when you're looking at something, you want to have the info in the
center of your display. But when you're just picking up something, you don't really need a big pop-up like you've got item something. So bottom left. The guy who created C++ planes drew that name said, "Well, that C++ is expert friendly." It's really accurate. Once you know what you're doing, the rules are helpful, but it takes time to get to that point. It's definitely after the thing that happened with Unreal. With Unity in the last 2 days, I first of all tried to make my own engine. I like programming, and I was motivated to really do everything from scratch. But well, wasn't that easy because I tried to start working on it under Linux, and using C# under Linux is, well, hard, or at least annoying. So I thought of either C or C++, and because I like object-oriented programming, I opted for C++. Big mistake. Big mistake. I just gave up after a day. I mean, I've got everything working, but it was so annoying and so time-consuming that I just left it there. But I will learn C++ in the near future because it seems to be quite helpful. Over the years, I have met probably 20 or 30 people wanting to make their own engine. None ever got finished. Yeah, that's correct. Well, not correct. I believe you, but the thing is, I know how hard it is to make your own engine, or at least time consuming. But I just tried making something my very own because I like programming. I like the challenge that comes with it, and well, I wanted something to show off. To be perfectly honest, like I just didn't want more to program than a Linux standard game called Swellfoop. From graphics side of it, you can probably compare it with Tetris. But even getting a pixelated display was like not happening. I got Hello World to work like after 5 hours because I tried everything, and then I thought, okay, whatever. Hello World. Good enough for the moment. So yeah. I think you can either play games, make games, or make tours. Most people do not have the time for all three. That's great. That's correct. I definitely make more games, well, in terms of time, than I play games, because I think it is better for me to just make games than play games. But give me a second. Full system text box. Make tools for games. Yeah, I do that too sometimes. Mostly just for my own projects, not like a engine that would be around usable. But yeah, it is all three. No, not happening. At least for me. By the way, I don't know if you had the same problems. I just always create a blueprint with it's just a text box to set my text, because adding a text box text from blueprints is like I didn't get it to work sometimes, so I just did that way. And I don't know if it's just me, but you sometimes need to get quite creative when working with Unreal Engine. So yeah, that's basically what I'm doing here. If you end up wanting to get into C++ with Unreal, you are welcome to give me a shout out in the future. I definitely give pointers and help with progress. I will do that. I will do that. Let me just write down your name on my helpful notepad here. Giga. Wow. Wow. How did you get that name? Like, I can't think of a reason why on how to get the name. I mean, I
think it is from Five Nights at Freddy's, or maybe you're Mexican or something. I don't know, but just curious, how did you come to that name? Was a Lynx advert? What? Well, first of all, what's Lynx and an advert? Okay. Lynx is a body. Ah, okay. Chica. Ah, yeah. Okay, yeah. I got that. Yeah, it makes sense. All right. Makes perfect sense. Ah, all right. Can't watch that video at the moment, but we'll do that after the stream. Definitely. Using since 2004. Well, that's a long time. You know, I've said that I'm 20 years old. I was born in 2003. Born in 2003. Don't want to make you feel old or something, but yeah. I'm already nearly dead, yeah. No, that. I don't think you're that old. I don't think you're that old. I mean, I'm not someone that would say like only young people use Twitch or something. I've met quite a lot of people personally that use social media stuff and whatever that are quite a bit older. And myself, but I am pretty young, but no, I'm not. It's not like I'm feeling old, but I'm mostly into older stuff. Like I drive a car that is 25 years old, more or less by choice. My favorite days of computing are the 80s because stuff was like working. Can't say that for a lot of stuff these days. Yeah. So, not the guy that says that people are old, but I'm old enough to not use Instagram or TikTok, but young enough to use Twitch and not use Facebook. Yeah, you know, I'm not that kind of a social media guy myself. Like, I use WhatsApp for communication, and that's about it. For videos, I use YouTube, but I rarely really look at memes or something that are just entertainment for the most part. I've used TikTok for like a day and then gave up on it. So, yeah. That's, by the way, also the reason because my stream would pretty unorthodox. Because I'm not really looking at streams like any. So I can imagine that watching my streams would be quite a bit different to others. Yeah, it's also to say that I'm not really with the times myself, although I'm definitely young enough to be that. Gave out on the word like 10 years ago. It's all going to shit, I'm telling you. Let's create widget or yeah, my diamonds again. Create widget. Not even from here. Thinking and talking are two different things, and I'm like a PC running MS-DOS, not multi. I can't even think and speak at the same time. Something is very wrong with me. I'm just, yeah, turbo idiot or something. Whatever. Yeah. Whatever. What I was trying to do. String info system title. Info system. Get it made. It's hard to talk and think it through code. Yeah, but just thinking of a word
well, thinking about what you're trying to say and saying it at the same time is like not happening for me, even at that level. So, yeah. It's also why variable names in my projects usually mean the same thing, but are definitely not the same names. Like, yeah, I'm not that consistent. No results found. Great. Good enough. Info system text. Yeah. Oh, yeah. Well, can do it that way too. So, first of all, the text I'm just having here is variable will be... Oh, well, which one is it? 0. It's a vertical box. Yeah, it is. Yeah. Text block. Set text. Well, just no, not tooltip text. Set text. There. Will just be the title. And then a for loop for each of these, which all will create a string, which create a widget here, and then add child. Great. Alrighty. That should be everything that I need in the info system itself. It should construct the way it... No. There is... I forgot a very important thing. First of all, it should not be event construct, it should be an interface. Second, it should be called every time a new info has to be displayed. I mean, it is simple, but maybe not for me. Whatever. Content browser. Yeah, I know UI. I need a blueprint interface. Info system display info interface. Also, I'm the guy that has like function names which are like a paragraph long. They describe everything that happens in the function, but they are just miles. Send info to widget. Inputs would be title, which is a string, and a description, which is an array. Great. Alrighty. I can basically boot them out. I need to run off for a bit, get a coffee and a shower. I will leave it lurking, hopefully it won't be long. No problem. Have a good shower. Something like that. I don't know what to say. But yeah, alright. Just, yeah. Alright. What do I want to do? Right. Probably should edit the system at the moment. If I could forget that. System center widget. Alrighty. Center position 0, 0, alignment 0.5 and 1. No, 0. 0 was correct.
Maybe -10. That was the wrong direction. Great. Why did you make an interface? Could just need a function. Yeah, I just need a function. Whatever. Info system textbook can be closed. Just going to make a custom event. And send info to info with jet. Let's do that. Why would I need an interface? Just controlling everything to the main UI itself. Great. Great. Send a widget. That interface can be deleted. Yeah, can definitely be deleted. I hate you, Unreal. I hate you. I fucking hate you. Why do you have to close all my fucking blueprints every time I delete something? Great. In string, in array. Great, I haven't even named them. Whatever. Title. Great. Descriptions. Good enough. Yeah, well, the player also close. Great to hear. Great to have. No project content settings. Alrighty. Blueprints. Data will be main UI. Send info system data. Title is title, description is description. Great. Send info system data. All that details. If it's false, then please just send empty. That's great. Does it work? Yes, sort of. Well, good enough for the moment. No, it is not. It is definitely not. First of all, this thing has to be centered. Second, it should be destroyed after. Well, it should clear its children. Definitely should clear its children. What do you mean by node? Yeah, I don't care if a value is returned or not. I don't need something to be returned. That's why you have a whatever. What do I want to do? Yeah, exactly. Logical box. Clear children. Alrighty. Boing. That's how I wanted it to go. Great. Info system is working. Now I need the other info system.
Notify system. Variable. Yeah, yeah, that ain't gonna work. Notification. Alrighty. This will get a string. And then, well, I could also use a name, whatever. String. Create widget. Thank you. And the string, well, it will be a info system text box string. Then that will be added to the vertical box, which is wrapped with a size box. Great. That should be it on this side. Now I have to make a new function. Send notification. Notification would be, yeah, probably you'd need to have to add that. Would be pretty smart. 0, 0. Ooh. One position would be 5 and 5. No, -5. Great. Or maybe 20 and -20. Something like that. Size X would be like 600. Size Y like 8,000. Just going off screen if it is too much. I don't really care. Good enough. Notify system. Send 9 notification. Get notification. So string. So notification. Then would be main UI widget. Send notification. Notification would be here. And the string is a string. Right. Oh, yeah. So, item display name. Edit. Yeah, I should probably... Yeah, just have the amount here. Be pretty wise to add the amount to see how much was added. But only if select
amount is greater than what? No. Greater than 1. Also, I should probably append these. You great. Alrighty. Now we have the amount, the item name, then a. Well, if it is greater than 1, then you should, in essence, behind it, edit if it is true, S. PS, S. Alright. Edit number with. Yeah, that's not good. No, that's. I'm just an idiot. Alrighty. This one could probably be removed. And then just copy the whole thing and do a similar thing to the remove item. No, yeah, I'm just such a dumbass. Should be the amount you want to add, not the amount you have. That would be pretty dumb. Pretty dumb. Alright. Let's take a look if it's even working. I would probably guess not, but, well, one way to try. That is, yes. It works flawlessly, I think. 1, 2, 3, 4, 5. What? Why? Now it's working like. I mean, it doesn't disappear as one thing, but curious about another thing. Also, notification text box. Great. Alrighty. On event construct, delay of like, I don't know, 3 seconds, what, 2.5 seconds, and just remove from parent. Good enough on this end, at least. Yeah, so the system works. It displays the text, it scrolls from down to, well, it starts at the bottom, goes up, so that works. But how? Does it work better? Well, I haven't changed that. So, notification text box. The exact same thing, just snap to the left and discarding itself after 2.5 seconds. That's working. It's working beautifully. Just not getting why it sometimes works and sometimes doesn't, because there are there sticks added. Yeah, great. And escape, that won't work. Nothing here. Nothing here. Nothing here. Nothing here.
and wood. And a stick. Great. So, added a stick. That's true. Added nothing. Added nothing. Added 2 sticks. That's true. Well, either I'm dumb and didn't create my system accurately to add something from a bush, or I don't know. Wait a second. Hold on. I think I'm just dumb as again. Interactable bush, steady interactive, exactly, and sticks are with a chance of a half. I'm just an idiot. You always get 1 wood, but you do not always get a stick. Yeah, well, that's great. I mean, it works. It works like a charm. It works like it should, but I'm just an idiot. Nothing new here. Alrighty. Wraps with a background blur. And above that background blur would be a border. This border would be black, and like 0.25 at alpha. It's like my signature look. Yeah, black and a bit of blurry behind it. Same thing will happen here. Wrap with a border and wrap with a background blur. Black 0.25, background blur of 2. Now it should look a bit better. A teeny tiny bit. It I mean, it works. Yeah, great and all. It looks good, but it definitely should not look like anything if it doesn't get a string. So I'm just going to make that hidden. That border. If there's no string. There's no title text, I would say. Yeah, I think that's the best. Equal to thank you, Unreal Engine. It's equal to nothing. Do not continue with anything. And just set my border to be hidden. It's true, it is hidden. If it's not, it will be visible. Well, not hidden, testable, whatever. Great. Does it work? It does not. That's cool. Like, visible. Is that the thing that I needed? It is definitely not. So why oh yeah, okay. That explains it. Now it should work. It works like a charm. Like it should. Great. So the next system that I need to integrate is a tool system. I kind of can't be asked. On the other hand, I
need to implement it, and I do want a playable game at, well, not playable, but a game that somewhat works this evening, so I think I'm not getting around that. So for that, I need to create my hotbar. And this time I need to make it, well, functioning. And I haven't got a slight idea on how to do that. I think I'm going with the method on if key down and clicked. Yeah, if key down and clicked, it would just set the hotbar parameters, and yeah, that would probably be wise. So I have to go for a second. I will be back soon.
Alrighty, I'm back. Oder wenn ihr auch Deutsch sprecht, ich bin wieder zurück. Ja, 3 Zuschauer, schön zu sehen. Ja, genau. Was ich überhaupt machen? Das Infosystem funktioniert ja jetzt. Es funktioniert noch nicht. Ach genau, Tools. Da brauche ich die Hotbar und so weiter. Okay, habe ich schon Hotbar Widget? Habe ich. Und es ist buchstäblich nichts dran. Kopiere die ganze Scheiße aus dem Main Inventory. Ist, glaube ich, besser, wenn ich das einfach eben rauskopiere. Als, ja. Für alle, die dazugekommen sind, ich rede auch viel Englisch hier. Ich kann auf jeden Fall Englisch reden. Also, wenn jetzt jemand reinkommt, der englischsprachig ist, oder ja, Bescheid, einfach reinschreiben. Ja, genau. Muss man eine Hotbar hin? Habe ich das jetzt einfach geschlossen oder was? Ja, habe ich. Wow. Ja, die Höhe ist 120, deswegen desired. Ja. Wisst ihr was? Ich hörte mal für heute erstmal mit dem Stream auf. Ich mal später noch ein. Wie spät ist es überhaupt? Boah, 16 Uhr, passt wohl. Ja, ich esse jetzt erstmal in Ruhe was und dann, ne? Oder auf Englisch einmal. I will stop streaming for the moment. I'm just going to eat something and then, well, resume. Alrighty. Thanks for everyone that was in the stream. Especially to Chica Wow Wow and Sunny Dev. You've helped me quite a lot. You've directed me at a lot of resources. I will have something to, definitely something to work through the week. And yeah, so maybe I will start the stream in like an hour. Maybe not. We'll see. Alrighty.